A very good morning from here at Pubergao Kriya Shikha Pratishthan. We are here at the match center and we have one match at the morning time, and it's match between Amin Weekend Cricket Club and Heritage Cricketers. Welcome to the PKSP presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament 23-24 Season 9 it is, and we have with us the captains of Amin Weekend Cricket Club, Mr. Shahanur Islam Srijan, and Heritage Cricketers Jiaul Alam Rani there, and the match referee is there with Mr. Litton. So, Mr. Litton, who has the coin? Yes, I mean Weekend Cricket Club captain. Roll it is. Here it is. So, yes, Mr. Ronnie won the toss. So, you would like to? We'll have a bat first. Obvious choice it is, because a bit moisture is there in the pitch, and the pitch has been doing very well in the early morning, and it's very difficult to bat on to the next phase. So, that's the decision you are looking for? Now, moisture actually will help the bowling team, but what we have done for the last two matches, it actually went our favor. We are getting good batting side, and it's, both the games was a good recovery from the early wicket we have lost. So we are just gonna continue to do this, and it's a phase where we can actually try and out something before the knockout stages, so we can see how the batsman does in a difficult condition, and then take it from there. 2 matches win for Heritage. Brilliant recovery from there. So that's the mindset of Heritage cricketers, that bouncing back in every matches and doing a bit right thing in every matches by batting first and coming back hard for the opposition. Yeah, first we batted first, so it's like we have done both. Now we wanna see and experiment with ourselves. That's what we understand to do this match. Any changes in the squad? Yeah, we got some changes of the bank tournament which has gone to Costa, so we got 3 changes today. Yeah. Yes, good luck with the batting. Thank you. Mr. Shahanur, good toss to lose or good toss to be bowling first on here? Yes, it's good toss to lose. We are looking for batting actually. So it's a bit moisture in the pitch, and the outside is dry still now. So we think it will be a very good batting track, and we are looking for batting, but it's unfortunate. But we are satisfied also to bowl first. One match was there, but it's got washed away for rain, so it's a pretty much fresh start for you in this ground. Yes, it's a pretty much fresh start, and we are ready. Actually, we think about forward, so we are think this is our first match, and we'll put our maximum effort. What do you expect bowling first? How much target you're expecting from Heritage? This is a very good batting pitch, so we're expecting we can restrict them within 130. 130. So all the players are ready for this match to play on. Yes, all the players are ready for the match, and they are very prepared. So I hope we can give a good effort then. Yeah, definitely. Thank you, Mr. Srijan, and good luck for the match. So here is the toss update from the toss center, that Heritage cricketers won the toss and they will be batting first. A very warm welcome and a good morning here from the Pubergao Kriya Shikha Pratishthan cricket ground. It's a lovely sunny day here, and a very important match between the two sides, Heritage Group cricketers and Amin Weekend Cricket Club. We've already seen the toss, and it was an interesting decision from Heritage Group. They've decided to bat first. They've had a good record in this tournament so far. They've had their 2 matches, and 2 wins from that gives them a very good start in this Group D encounter. Obviously, you're all watching the PKSP presents TK Sports Corporate T20 Cricket League Tournament 23-24 Season 9. After 8 successful seasons, yet another winter morning brings us to the Pubergao Kriya Shikha Pratishthan for the 9th season of this esteemed tournament. Was an important toss to win for Heritage Group. Their captain, Mr. Ronnie, he was very confident about what they wanted to do in this wicket. We've also had an early look at the pitch, and looks like a belter of a wicket to bat on.
which is why batting first could be a good option. And that has been chosen by the captain. We're looking at an overview of the cricket ground. It's a fantastic facility, well within the beautiful settings here at PKSP. We're preparing for the first match of the day, a rain-washed weekend on the 18th. And after that, the rainfall fell off, and it was very, very good cricketing conditions during the last few weekends. And we've seen some enthralling cricket. Just to recall what happened yesterday, there were some brilliant performances, both individually and as teams. Tournament picking up speed. Going into the 9th season, it's always been a marquee tournament for all the teams participating in the TK Sports Corporate T20 Cricket League. If we could just have an idea of what has happened so far. This is a Group D encounter between Heritage Cricketers and Amin Weekend Cricket Club. Heritage Cricketers have won both their games and are leading Group D with 4 points and a handsome net run rate of 1.92. Amin Weekend Cricket Club, this will be their first match of the tournament, equally important for them. The other teams in this group are G Projukti, On-Field Sports Management, and ICRA 10-12 Cricketers. Groundsman having a final look at the wicket. The umpires preparing themselves to enter the ground. The two umpires, Rakibul Islam Badhon and Shah Alam, renowned faces. They've been doing this thankless job for many, many years now, donning the TK Sports umpire's kit. The two umpires heading towards the center of the wicket. On commentary for this day, we have Prantor Das Onoy and Ahmed bin Parvez with you. Hope you'll enjoy the live and exclusive production through our social media partner tknews.com. You're watching this live on Facebook and YouTube in parallel, brought to you by broadcast partner Silent Sports. Special recognition must be given to the title sponsors Puberga Kriya Shikha Pratishthan, an institution and academy that believes in excellence in producing the next big talents in the sports of Bangladesh. They have a fantastic ground facility along with pitches and accommodation, and the training facilities that have been built looking into the future of sports in Bangladesh. Here comes the Amin Weekend Cricket Club cricketers going to play their first match in this tournament, led by Shahanur Srijan. Heritage Group cricketers winning the toss, batting first, their batters readying themselves. There was a bit of moisture early in the morning. We had some mist around, but that has cleared to a lot of extent, and right now we can see the sun belting out. Scorers for the match, Rahat Qureshi and Junaid Al Hassan. And we've had with us the match referee as well during the toss, Mr. Liton Ahmed.
Just to give an idea about what Puberga Kriya Shikha Pratishthan is all about, the tagline for this institution is your one-stop cricket solution. So they're starting off with cricket, and they've got internationally acclaimed, experienced coaches in their panel, including Sarwar Imran, Tariq Aziz Khan, Mohammad Ashraful. These are the three lead faces of this institution. And in terms of providing practice facility, the academy will have the latest facilities in terms of practice that are also being used in Australia and India. So they've got a good idea about what the international cricket requires. And then they have 48 wickets to practice on, which is the first time in the country that an academy has so many practice wickets. And even we've got a first-hand opportunity to have a look at those wickets. They have those turning wickets, they have those low wickets, they also have the bouncy wickets. So different variations of pitches are being prepared here at the academy, which will give the academy students a huge opportunity to train themselves for all sorts of conditions. But right now the conditions are sunny, the umpires are out, the two openers are ready, and we are ready to start play. The first ball of the over coming up. And Amin Weekend Cricket Club, they've gone with the single slip. There's a deep fine leg, short mid wicket, short square leg, mid off, mid on, a cover point, a deep third man. We're off for the first ball of the match. That swung in. Bit of an inside edge there. The captain himself taking the first strike for Heritage Group cricketers. Obviously, they've had a flying start to this tournament, winning their first two games. Heritage won their first game against On-Field Sports Management, winning that match by 2 wickets and a nail-biter. That match was decided in the last ball of the match. Driven away, an edge. The ball races off to the boundary and the first runs for Heritage Group. A bit streaky there from the batter. Slashed at it hard. Ziaur Alam Ronnie. Likhon must be feeling a bit disappointed. Went for that full delivery, trying to make use of the early moisture in the wicket. Missed that totally. Not a lot of bounce being offered by this wicket early on. He's got a rhythmic run-up, Likhon. Runs out from around 20 meters to the popping crease. He has his eyes set onto the batters. He's got some rhythm about him. That's very well bowled. Bit of an outswing from Likhon. Getting that early movement that he was wanting to get since the beginning. The first two balls came in on a much fuller length, but this was a teaser for the batter. Two batters needed to have an early talk. They've not had good starts
Heritage Group cricketers. In the previous two games, there was a batting collapse on the top, but they recovered very well, and that has been the main attribute of this team. This time he goes for it. Well stopped in the covers. Saved quite a few runs for his side there. We're talking about Heritage cricketers and their path to this game, winning their first one against On-Field Sports Management by 2 wickets and then following it up with a thumping 74-run victory over Ikra 2012 cricketers. 2 wins keeps them in good stead to reach the knockout stages of this tournament. This time, over the top, but can he get enough distance? Couple of fielders chasing it, make it 3. Just a single taken on that occasion. To end the first over, it's 5 for no loss, Heritage cricketers. Decent start from Amin Weekend Cricket Club. They obviously have an arsenal of pace bowlers to try and make use of this new ball. It's just their first match in this tournament. You're watching the broadcast live on Facebook and YouTube through tknews.com. Title sponsors, Puberga Kriya Shikha Pratishthan, co-sponsors, Rangpur Riders, Ria Trading, Prive Men, MKR, One Stop Communications Limited. We've got food partner, Cricketers Dining Restaurant, broadcast partner, Silent Sports, online news partner, Desh Rupantor. And the event, the tournament, as always, has been successfully organized by TK Sports, who've been doing this for years. This is the 9th season. So the new bowler coming in from the commentary box end. It's also got a big run up. Pace from both ends. Push to the covers. Not too much of risk being taken there by the captain. Ziaur Alam, famously known as Ronnie, has been a mainstay in the corporate cricket fraternity for a long, long time, leading his side into this tournament as one of the early favorites to win this. Absolute play and a miss. Pitch of a delivery there. Ziaur had the right ideas. Trying to play as straight as he can. Trying to go after those full deliveries, but missing the swing altogether. There is a mid-off. There is an opportunity for Ziaur to go over the top. That's what teams usually do in this T20 format, trying to go after the bowling the first 6. But the morning conditions so far helping the bowling side. This time steps out, but there is protection. Well bowled, bowling to his field there. Ronnie gets a single, but he would be disappointed. Tried to find the gap. Missed out on that occasion.
So for the first time, Abdullah Numan facing his first ball. That's a slower delivery. Batters trying to play it safe. We've seen a bit of a misunderstanding between the two openers in the last over, and they would ill afford to concede a wicket through a run out at this stage. So far the bowlers doing a good job extracting some swing out of the wicket. The fielders backing them up really well. Picked it up. Over the top. The ball races towards the boundary. An excellent pickup there. Very nicely played off his legs. Looking into the replay. Just hit it over the infield as you would expect. It's a very nice outfield. The color looks very good. And the pitch is supposed to be a batting wicket. So the second boundary of this innings. The first one struck by Abdullah Noman. Going over the top now again. Just kept within the inner circle this time. A good comeback from the bowler. The end of the second. It's 10 for no loss, Heritage cricketers. Heritage cricketers, as we look at their lineup in the scorecard, both batters trying to go big with one boundary each. The captain himself kicking things off for his side. Winning the toss, electing to bat first. The definite target would be to look to score around 7 to 8 per over. And expected that this wicket will start to play better and better as the time goes on. We're here at the Puberga Cricket Kriya Shikha Pratishthan. It's not far away from the main center of Dhaka, but it has been an excellent academy. Facilities here are top notch. And the aspirations are there to reach the world-class levels. An initiative that can have a lot of bright future looking ahead. Oh, was that a catch? That was, but the umpire calls for a no ball. Early drama here. That was skied high up. As we look at the replay, it wasn't overstepping. And although the keeper took a catch over there, it won't count. It's free hit time now. Abdullah Al-Noman is prepared for that. The first big opportunity he'll have to get a free swing at the ball. Struck it away. High and handsome. Just over the ropes and signaled by the umpire for the first 6 of this batting innings. Got it right onto his feet. Made use of the pace. There's no one there. A deep backward square. And that's where the ball found its way out of the boundary.
Early projections for this innings is 154, going at the current run rate of 7.71. Way outside off. An easy decision for the umpire there. Some extras being conceded here by Lee Khan, who bowled very well in his first, just conceded 5 and has conceded 9 already from his first 2. So Heritage cricketers making a decent enough start into the third over. Already 19 on the board. The 2 batters who came to open still in the crease. Swing and a miss yet again. An old story. We've seen this quite a few times already in this match. Lee Khan this time kept his channel right outside off stump. Has this natural tendency of swinging the ball away. Does not have a lot of height himself, but swing can definitely help if there's something in the wicket. This time, will the catch be taken? Dropped. Massive drop there by the fielder. Down at long off. That was a clear-cut opportunity to pick up the first wicket. Junaid there, down at long off, had a lot of time to set his sights. Went under the ball. Ran a lot of ground, but came in and went out just like that. Another opportunity missed. Lee Khan coming up for his next. Abdullah Al-Noman living a charmed life. Outside edge. Just past the keeper for another boundary. As we look at the replay once again, it was a valiant effort from the keeper. The ball races off as you're looking at the replay from our broadcast partner, Silent Sports, who've been part of this tournament since the first season. And this is season 9. Big thanks to the title sponsor, Puberga Kriya Shikha Pratishthan, for assisting the organization of the TK Sports Corporate T20 Cricket League Tournament 23-24. Oh, finishes off in style. What a shot! Monster hit to end the over. This was a big one. As we look at the replay, it was short enough. The batter in his position smashed it out of the ground. 30 for no loss. Heritage cricketers after 3. ভালো একটা শুরু হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের 3 ওভারে 30 কোনো উইকেট না হারিয়ে আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাবের বোলিং কার্ডটা আমরা দেখছি। সেখানে লি খন 2 ওভার করেছেন। প্রথম ওভারে মাত্র 5 দেওয়ার পর দ্বিতীয় ওভারে 20টা রান দিতে হলো। অন্যদিকে নওরোজ ইকবাল নাইম শুরুটা তিনিও ভালো করেছেন। প্রথম ওভারে মাত্র 5 রানই দিয়েছেন। 3 ওভার শেষে 30 কোনো উইকেট না হারিয়ে হেরিটেজ গ্রুপ ক্রিকেটার্স 10 করে প্রতি ওভার। এটা কিন্তু খুবই ভালো একটা শুরু। হেরিটেজ গ্রুপের এই টুর্নামেন্টের শুরুটাও খুবই ভালো হয়েছে। এর আগের 2টো ম্যাচে দুটোতেই জয়লাভ। 5 দলের গ্রুপ ডি এবং সেখানেই এই 2টো দলের মুখোমুখি লড়াই। প্রথমবারের মতো স্পিন আক্রমণ। বাহাতি স্পিনার প্রস্তুত হচ্ছেন। খায়রুল বাশার মাসুদ খুবই অভিজ্ঞ একজন ক্রিকেটার। কর্পোরেট লিগে খুবই পরিচিত একটি মুখ।
প্রথমবারের মতো বোলিং আক্রমণে জোরের উপরে ছিল, ভালো ডেলিভারি। পাওয়ার প্লের ভেতরে যতটুকু রান আটকে নেওয়া সম্ভব সেই কাজটাই কিন্তু করছেন। আউটসাইড এজ, ঠিক স্লিপ যেখানে থাকতে পারতো তার পাশ দিয়ে বল গড়িয়ে গড়িয়ে সীমানার দিকে, তবে দারুণ ফুটওয়ার্ক। নিশ্চয়ই তিনি ভালো ফুটবলারও বটে। অ্যাকশন রিপ্লেতে ড্রাইভ করতে চেয়েছিলেন, বলে ব্যাটে ঠিকঠাক হলো না, তবে চারটা পেতে পেতেও পাননি। দুর্দান্ত ফিল্ডিং। ডিপ থার্ডম্যান অঞ্চলে নিশ্চিত 4 বাঁচানো গেল এবং মাত্র একটা রান এসছে। রানটি মোহাম্মদ আবদুল্লাহ নোমানের ব্যাট থেকে। জিয়াউর আলম রনি স্ট্রাইকে, 13 বল থেকে 17 ইতিমধ্যেই করে ফেলেছেন। 2 4 একটা 6-এর মার, বড় শট খেলতে চেয়েছিলেন। কিপার, স্লিপার, ফিল্ডার সবাইকে পরাস্ত করে বল চলে গেছে থার্ড ম্যানে। একটির বেশি রান অবশ্য পাচ্ছেন না, তবে এটা বাই সূত্রেই যুক্ত হওয়ার কথা। পুবেরগা ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যাদের যাত্রাটা অচিরেই শুরু হতে চলেছে এবং এখানকার যেই ফ্যাসিলিটিগুলো আছে সেগুলো নিয়ে নিশ্চয়ই অনেক কথা বলার আছে। দারুণ একটা মাঠ, যে মাঠে খেলাটা হচ্ছে। চমৎকার ফ্যাসিলিটি, আউটফিল্ড খুবই দ্রুত গতির, উইকেটটাও একেবারে স্পোর্টিং। নতুন প্রতিষ্ঠান হিসেবে যে ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে অনেকটাই বাংলাদেশের অন্তত ক্রিকেটের ভবিষ্যৎকে তৈরি করার পেছনে বড় একটা ভূমিকা রাখতেই পারে পুবেরগা ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। একটা ওয়াইড হয়েছে, ওয়াইড এবং 4, খানিকটা এলোমেলো বোলিং খায়রুল বাশারের কাছ থেকে, ডাউন দ্য লেগ। ব্যাটার তো খেলতে পারলেন না সেভাবে, এবং শর্ট ফাইন লেগের ফিল্ডার, তারও কিছু করার নেই। স্পিনারের কাছ থেকে আসলে লেগের পেছন দিয়ে 4টা রান চলে আসা, খানিকটা বোনাস বললে ভুল হবে না হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের জন্য। ভালো বোলিং করছিলেন খায়রুল বাশার, তবে এক্সট্রাস দিয়ে ফেলেছেন বেশ কিছু। ও আবেদনে সাড়াও দিলেন আম্পায়ার, একেবারে উইকেটের সামনেই ধরা পড়লেন জিয়াউর আলম রনি। শটটা খেলতে চাইলেন সোজাসুজি, তবে ভুল করলেন যেখানে, বলের লাইনটা মিস করে ফেললেন। এবং প্রথম আঘাত আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাবের জন্য। একত্রিত হয়েছেন তারা উইকেটের মাঝখানে, নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে এসে প্রথম সাফল্য। জিয়াউর আলম রনি ফিরছেন 15 বল থেকে 18 করে। খায়রুল বাশার মাসুদের বলে আউট হয়ে গেছেন, এলবিডব্লিউর ফাঁদে পড়ে। নতুন ব্যাটার মাঠে প্রবেশ করছেন। দিদার হোসেন মাঠে ঢুকে পড়ছেন, ডানহাতি ব্যাটার। তিনিও বেশ অভিজ্ঞ একজন ক্রিকেটার। রিপ্লেতে দেখে নিলাম এলবিডব্লিউর যে আবেদন, সেখানে আম্পায়ার কোনোই কার্পণ্য করেননি, একেবারেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আঙুলটা তুলে দিয়েছেন। প্লাম ইন ফ্রন্ট, উইকেটের সামনেই ধরা পড়লেন হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের উদ্বোধনী ব্যাটার এবং অধিনায়ক জিয়াউল আলম রনি। টসে জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের। রানের দিক থেকে শুরুটা বেশ ভালো হয়েছে, তবে প্রথম উইকেটের পতনটাও ঘটে গেছে এই ওভারেই। ক্যারিয়ার পরিসংখ্যানটা দিদার ইমরানের 60তম ম্যাচে নেমেছেন 55 ইনিংস থেকে 1247 রান, 135 যা সেরা সংগ্রহ। অর্থাৎ বড় ইনিংস তিনি খেলতে অভ্যস্ত বা খেলতে পারেন, সেটার প্রমাণ তিনি আগেও রেখেছেন। ফিল্ডারদের অবস্থানে খানিকটা পরিবর্তন করছেন খায়রুল বাশার। ওভারটা ভালোভাবে নিশ্চয়ই শেষ করতেই চাইবেন। অন্যদিকে নতুন ব্যাটার দিদার প্রস্তুত, এবারে কাভারে আলতো ড্রাইভ,
ডট বল দিয়ে শেষ হলো আরও একটি ওভার। 4 ওভারের খেলা শেষে 38 এক উইকেটে হেরিটেজ ক্রিকেটার্স। ধারাভাষ্যে পরিবর্তন যুক্ত করতে চাই প্রান্তর দাস অনয় আপনাকে। এখনো টাকার সময় হয়নি, আরও একটা ওভার পর ধারাভাষ্যে পরিবর্তনটা হবে ডেফিনেটলি। আপনারা ম্যাচ সামারিটা দেখছেন। PKSP প্রেজেন্টস টিকে কর্পোরেট T20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 23-24 সিজন 9 অর্গানাইজড বাই টিকে স্পোর্টস। টসে জিতে হেরিটেজ ক্রিকেটার্স আগে ব্যাট করছে। 4 ওভারে 38 এক উইকেটে। আউট হয়ে ফিরে গেছেন ইতিমধ্যেই ক্যাপ্টেন জিয়াউর আলম রনি। উইকেটটা তুলেছিলেন খায়রুল বাশার মাসুদ ঠিক গত ওভারের পঞ্চম বলে তিনি এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন প্রতিপক্ষের ক্যাপ্টেনকে। টুর্নামেন্টের টাইটেল স্পন্সর পুবেরগা ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যাদের মূল মন্ত্র হিসেবে ধরে নেওয়া হচ্ছে ইয়োর ওয়ান স্টপ ক্রিকেট সলিউশন। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ক্রিকেট কোচরা এই একাডেমিতে থাকবেন। মোহাম্মদ আশরাফুল, তারেক আজিজ খান, সারোয়ার ইমরান। শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে অস্ট্রেলিয়া ও ভারত একাডেমির আদলে তৈরি অত্যাধুনিক প্র্যাকটিস ফ্যাসিলিটি। অনুশীলনের জন্য 48টি উইকেট, যেটা বাংলাদেশে সর্বোচ্চ সংখ্যক উইকেট একটা একাডেমিতে। অনুশীলনের ভিডিও বিশ্লেষণ সহ নিজস্ব ফিজিও দ্বারা খেলোয়াড়দের পর্যবেক্ষণ। আন্তর্জাতিক মানের 3টি মাঠ ক্রিকেটের জন্য এখানে আছে। নিজস্ব চিকিৎসা ব্যবস্থার পাশাপাশি আবাসিক অনাবাসিক ব্যবস্থা, ইনডোর আউটডোরের অনুশীলনের সুবিধা। সেই সাথে আরও যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, খেলাধুলার সাথে শিক্ষাকে একসঙ্গে নিয়ে আসা কিংবা একত্রিত করা। আসবো সেই প্রসঙ্গে। ওভার দ্য টপ খেলার প্রচেষ্টা এবং সেখানেই সফল ব্যাটার। 6 দিয়েই শুরু হলো পঞ্চম ওভারটা। ফুল লেন্থের একটা বল ছিল, সোজা হাঁকালেন বোলারের মাথার উপর দিয়ে। টাইমিংটা অসাধারণ এবং নিজের রানটাকে আর একটু বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ সেটা একেবারে হাতছাড়া করলেন না। পুবেরগা ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে ফ্যাসিলিটিগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করছিলাম এবং খেলাধুলার পাশাপাশি শিক্ষার যে জায়গাটা একত্রীকরণ করার একটা সুযোগ এখানে আছে। ওভারের পরের বলটা আবারও স্ট্রেট ড্রাইভ, বোলারের ঠিক পাশ দিয়ে। 6 পরে 4। মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন তিনি কিন্তু শুরু করেছেন। বেশ ভালো একটা শুরু পেয়ে গেছেন। 11 বল থেকে 23। এই ওভারটা বেশ খরুচে হয়ে যাচ্ছেন। নিজের প্রথম ওভার করতে এসে খানিকটা ধুকছেন। পঞ্চম ওভারে 50-এর কাছাকাছি, স্কোরটা বেশ ভালো। এবারে ইম্প্রোভাইজ করার চেষ্টা, তবে সেখানেই ধরা খেলেন। সহজ ক্যাচ কিপারের জন্য, এবং যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলেন ব্যাটার, সঠিক সিদ্ধান্ত বোধহয় ছিল না। আব্দুল্লাহ নোমান তিনি ফিরে যাচ্ছেন 12 বল থেকে 23 রান করে। নিলয় আহসান ক্যাচটা নিয়েছেন উইকেটের পেছনে এবং নওরোজ শুরুর দিকে খুব একটা ভালো না করতে পারলেও উইকেটটা কিন্তু তুলে নিয়েছেন, সেটা তাকে অনেকটাই আত্মবিশ্বাস দেবে। আমরা অ্যাকশন রিপ্লেতে দেখছি সাইলেন্স স্পোর্টসের সৌজন্যে। স্কুপ করতে চাইলেন, অফের অনেক বাইরের বল, ফুল লেন্থের বল, প্রিমেডিটেটেড একটা শট এবং সেটার খেসারত দিতে হলো ব্যাটারকে। আব্দুল্লাহ নোমানের বিদায়ের পর ব্যাটার নাম্বার 4 জানে আলম জনি। দুই ভাই তারা খেলেন হেরিটেজ গ্রুপ ক্রিকেটার্সের পক্ষে। ক্যাপ্টেন জিয়াউল আলম ডাকনাম রনি তিনি আউট হয়ে গেছেন এবং জানে আলম জনি 4 নম্বরে ব্যাট করতে নেমেছেন দলের পক্ষে। 57 ইনিংস থেকে 1155 রান, দলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটারদের একজন। স্ট্রাইক রেটটা খুবই ভালো, 144.38, 5টা 50ও রয়েছে তার। টিকে স্পোর্টস কর্পোরেট T20 লিগের
অভিজ্ঞ একজন ক্রিকেটার, নবম মৌসুমে পদার্পণ করেছে PKSP প্রেজেন্টস টিকে স্পোর্টস কর্পোরেট T20 লিগ। টাইটেল স্পন্সর পুবেরগা ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান PKSP, কো-স্পন্সর্স রংপুর রাইডার্স, রিয়া ট্রেডিং, প্রিভেমেন, MKR, ওয়ান স্কাই কমিউনিকেশনস লিমিটেড। ফুড পার্টনার ক্রিকেটার্স ডাইনিং রেস্টুরেন্ট, ব্রডকাস্ট পার্টনার সাইলেন্ট স্পোর্টস, অনলাইন নিউজ পার্টনার দেশ রূপান্তর, ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউব পার্টনার TKnews.com এবং সর্বোপরি আয়োজনের যে গুরু দায়িত্ব সফল আয়োজক টিকে স্পোর্টসের। দিনের প্রথম ম্যাচ হেরিটেজ গ্রুপ ক্রিকেটার্স এবং আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাব। টসে জিতে ব্যাটিংয়ে হেরিটেজ, তাদের যে হেরিটেজ বা ঐতিহ্য সেটা ধরে রেখেই একটা ভালো সূচনা তারা পেয়েছে, যদিও দুটো উইকেটের পতন ঘটেছে। আসছেন নওরোজ, একটা রান আসবে, তবে জলদি রানটা সম্পন্ন করতে হবে, যেটা করতে পারলেন দুই ব্যাটার। ভালো বোঝাপড়া, একটা সিঙ্গেল নিয়ে রানের খাতা খুললেন জানে আলম জনি। দুজনই উইকেট একেবারেই ফ্রেশ। জনি এবং দিদার দুই ওপেনারের প্রস্থানের পর একটা জুটি বাঁধার প্রয়াস তাদের মধ্যে থাকবে। পুবেরগা ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি চলছে এবং যারা অ্যাসপায়ারিং ক্রিকেটার্স, যারা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ক্রিকেটকে ডমিনেট করবেন সেই স্বপ্নটা দেখছেন, যে শিশুদের বাবা মারা চাইছেন তাদের শিশুদেরকে একটা ভালো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানোর, যেখানে ক্রিকেটের শিক্ষার পাশাপাশি মানসিক বিকাশের অন্যান্য যা ফ্যাসিলিটি থাকা প্রয়োজন সেটা রয়েছে, তারা অবশ্যই ভর্তি হতে পারেন পুবেরগা ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। জানুয়ারি 2024 থেকে অনুশীলন কার্যক্রম শুরু হবে। এবং আপনারা যারা ভাবছেন এখানে কেন আসবেন বা কারা এখানে কোচিং করাবেন, তাদের জন্য ডেফিনেটলি জানিয়ে রাখতে পারি, মোহাম্মদ আশরাফুল, তারেক আজিজ খান, সারোয়ার ইমরানদের মতো অভিজ্ঞ কোচদের সঙ্গে কাজ করার যে সুযোগ সেটা কিন্তু আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন। ওভারে শেষ বলটা নিয়ে আসছেন নওরোজ, প্যাডে বেঁধে রাখলেন ব্যাটারকে, একটা ডট বল দিয়ে ওভারের সমাপ্তি। 5 ওভারের খেলা শেষ, 49 2 উইকেটে হেরিটেজ ক্রিকেটার্স। ঘড়িতে বাংলাদেশ সময় 9:41 এবং এখন আমি নিশ্চিত সময়টা হয়ে গেছে ধারাভাষ্যে পরিবর্তনের। যুক্ত হবেন প্রান্তর দাস অনয়, ওয়েলকাম। Thank you, Parvez, and welcoming you all to the PKSP presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament 23-24. It's season 9, it is, and the very first match of the day between Heritage and Amin Weekend Cricket Club. Winning the toss, batting first, it's a bit unusual scenario for you all, but definitely Heritage Cricketers does have some plans to do so. First ball of the 6th over, driven well, and they have a bit of unorthodox fielding setup round the corner. A bit of close infielders to restrict the runs. Brilliantly bowled, a bit lower. Just using the depth of this pitch. This pitch potentially does have that uneven bounces. We have already seen so many of them. Hoping for some of them will go in favor of any of these teams again. Yes, I was talking about some uneven bounces. Right that before, the ball was skidded down, but right now, it just skid up. And that's been very much disturbing for the batters. You could see that. What a turn. Left-arm orthodox spinner, sleep is there. So definitely he has that potentiality to go for some variations. Go for some wide outside off driven slot to have that edge. Driven nicely. Very risky single been taken. Could have gone,
if the throw was a very sharp one to the non-striking end, but yes, a little bit ambitious to get rid of the striking batters. Didar and Jane Alam, Johnny, the two unbeaten batters right now in the middle. They'll be definitely eyeing on to pass that phase. Again, nowhere there to hit that ball. Lucky escape for Didar. Dot to finish the 6th over. The power play is done and dusted. 50 for 2 Heritage cricketers in the 6 overs. সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি অবশ্যই পিকেএসপি প্রেজেন্টস টিকে স্পোর্টস কর্পোরেট টি20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2023-24 সিজন 9 এর আরও একটা সকালে, যেখানে প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি অবশ্যই হেরিটেজ ক্রিকেটার্স এবং আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাব। 17টা টিমের অংশগ্রহণী টুর্নামেন্টটা হচ্ছে। টাইটেল স্পন্সর ডেফিনেটলি পুবেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পিকেএসপি। খুব সুন্দর গোছানো একটা মাঠ, বেশ বড় গ্রাউন্ড, ফ্যাসিলিটিসও দুর্দান্ত। কো স্পন্সর হিসেবে আছে রংপুর রাইডার্স, বিপিএল এর সফলতম দলের মধ্যে অন্যতম রিয়া ট্রেডিং, প্রাইভমেন, এমকেআর অ্যান্ড ওয়ান স্কাই কমিউনিকেশনস লিমিটেড। 7ম ওভারে খেলাটা শুরু হবে। অধিনায়ক শাহানুর আসবেন প্রথমবারের মতো হাত ঘোরাতে এই ম্যাচে। একটু বেশি ক্যারিড অ্যাওয়ে হয়ে যাওয়ার কথা, ওয়াইড আউটসাইড অফ স্টাম্প, এবং দুহাত প্রসারিত করে আম্পায়ার জানিয়ে দিচ্ছেন যে এটা ওয়াইড। অতিরিক্ত সূত্রে একটা রান যুক্ত হয়ে গেল হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের স্কোরবোর্ডে। আমাদের এই টুর্নামেন্টের ফুড পার্টনার ক্রিকেটার্স ডাইনিং রেস্টুরেন্ট, ব্রডকাস্ট পার্টনার সাইলেন্ট স্পোর্টস, অনলাইন নিউজ পার্টনার দেশ রূপান্তর, ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউব পার্টনার টিকেনিউজ.com এবং সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং আয়োজনে টিকে স্পোর্টস। অবশ্যই প্রথম বৈধ ডেলিভারিটা কিন্তু হয়ে গেল। ডট ডেলিভারি একটু সামনের দিকে করেছেন, প্রলুব্ধ করবেন অবশ্যই ব্যাটারদেরকে একটু সামনের পায়ে ভর করেই সেই ড্রাইভটা খেলতে। অধিনায়ক বাড়তি দায়িত্বটা তার কাঁধে অবশ্যই থাকবে। আরো একবার ওয়াইড আউটসাইড অফে ডেলিভারি ছিল, কাট করার চেষ্টা, একটা স্ট্রেইট পুল, হাওয়ায় উড়ে উড়ে বাউন্ডারি লাইনে সেই ডিপ এক্সট্রা কাভারে যাচ্ছিল বলটা। ফিল্ডার মনে হলো বলটা নিয়ে একটু রিলিফড বোধ করলেন, ক্যাচটা ধরেছেন, ধরেই শুয়ে পড়েছেন। 3য় উইকেটের পতন। জাস্ট সি দ্য রিপ্লে। বেশ ভালো মতো জাজ করেছেন বলটাকে, তারপরেই কিন্তু হাতটা দিয়ে লুফে নিয়েছেন এবং 3য় উইকেটের পতন হয়ে গেল হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের। আউট হয়ে ফেরত যাচ্ছেন জানে আলম জনি, 2 রান করে মাত্র 8টি বল থেকে। আশানুরূপ কিন্তু ব্যাটিংটা হলো না অবশ্যই জানে আলম জনির। ব্রিলিয়ান্ট ব্যাটার নিঃসন্দেহে, স্ট্রোক খেলতে পছন্দ করেন, সেভাবেই খেলছিলেন এবং একটা হালকা আউটসুইঙ্গার তাকে কিন্তু বিট করে গেছে সেখানে। ব্রিলিয়ান্ট বোলিং ডিসপ্লে ফ্রম শাহানুর। সৃজন যদিও সেই প্রত্যাশা মতো হয়তো একটু বেশি ভালো বলটা করতে পারেননি, বাট খুব সৌভাগ্যবশতভাবেই কিন্তু ক্যাচটা উঠেছিল। এবং তার চাইতেও বড় কথা হচ্ছে যে স্কিলের সর্বোচ্চ প্রয়োগটা করেছেন সেখানে ফিল্ডার, একটু ওয়াইডিশ লং অফ বা ডিপ এক্সট্রা কাভারের দিকে ক্যাচটা লুফে নিতে। সবাই অবশ্যই ভিজুয়ালস দেখে বুঝছেন যে ইয়াস, পুবেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পিকেএসপিতে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং ডোন্ট মিস দেয়ার অপরচুনিটিস এই একাডেমিতে ভর্তি হতে, যাদের ট্যাগলাইনটাই হচ্ছে ইউর ওয়ান স্টপ ক্রিকেট সলিউশন। সবকিছু পাবেন অবশ্যই। শিক্ষার্থীরা যে একাডেমিতে ভর্তি হবেন সেখানে পাচ্ছেন অনুশীলনের জন্য 48টা উইকেট, আন্তর্জাতিক মানের একাডেমি মাঠ, অত্যাধুনিক প্র্যাকটিস ফ্যাসিলিটি, নিজস্ব চিকিৎসা ব্যবস্থা, ফ্লাড লাইটে অনুশীলন ব্যবস্থা, যেটা কিছুদিনের মধ্যেই চালু হয়ে যাবে। অনুশীলনের ভিডিও বিশ্লেষণ, ইনডোর আউটডোর দুটোই আছে এই মাঠে, আবাসিক অনাবাসিক ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক মাঠের 3টি মাঠ এবং অবশ্যই দেশ সেরা 3 জন কোচ তো অবশ্যই পাবেন মেন্টর হিসেবে। কারা কারা সেই কথায় পরে আসছি। ডাউন দ্য লেগে শাহানুর সুজন একটু ক্যারিড অ্যাওয়ে হয়ে গিয়েছিলেন, হয়তো ওয়াইড হতেও হয়নি, প্যাডে ব্রাশ আপ হয়ে গেছে কিপারের কাছে। যেটা বলছিলাম যে ইন্টারন্যাশনাল কোচিং স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে মোহাম্মদ আশরাফুল, বাংলাদেশ ক্রিকেটের লেজেন্ড, তারেক আজিজ খান দি স্পিড স্টার এক সময়ের, এবং সারোয়ার ইমরান, ওয়ান অফ দ্য রিনাউন্ড কোচেস
অফ বাংলাদেশ ক্রিকেট। এই 3 জন থাকছেন দেশসেরা কোচ এই একাডেমিতে কোচিংয়ের জন্য। ভর্তি চলছে, জানুয়ারির 2024 থেকে কিন্তু অনুশীলন কার্যক্রম শুরু হয়ে যাবে। সো ডোন্ট মিস দ্য অপরচুনিটি। তাদের ফেসবুক পেজ, ওয়েবসাইট সব জায়গাতে লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, এবং বিস্তারিত জানতে যে হটলাইন নাম্বারগুলো দেওয়া সেইগুলোতে যোগাযোগ করতে পারেন। চতুর্থ বলটা খেলতে পারেননি আউটসাইড অফ থেকে, যেটা বলছিলাম যে একটু হয়তো ক্যারিড অ্যাওয়ে হয়ে গেছেন। তৃতীয় উইকেটটা যেহেতু পড়ে গেছে হেরিটেজের, একটু চাপটা তৈরি করতে যাচ্ছেন ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ডেলিভারি দিয়ে শাহানুর সৃজন। খানিকটা মিস লাইন অ্যান্ড লেন্থেই বোলিংটা করছেন এখন পর্যন্ত। ডাউন দ্য লেগ ওয়াইডের সংকেতটাও দিয়ে দিয়েছেন আম্পায়ার। একটু হয়তো লেগ সাইডের দিকে খেলাতে চাচ্ছেন সেখানে বাঁহাতি ব্যাটারকে, এবং রাউন্ড দ্য উইকেটে যেহেতু আসছেন একটু অ্যাঙ্গেলটাও হয়তো মিসম্যাচ হয়ে যাচ্ছে, যার কারণে বলগুলো কিন্তু পারফেক্ট লাইন অ্যান্ড লেন্থে তিনি পাচ্ছেন না। লো ফুল টস, যেটা বলছিলাম যে একটু হয়তো তার অ্যাঙ্গেলটা থেকেও একটু অসুবিধা বোধ করছেন, যেহেতু বাঁহাতি ব্যাটার এতক্ষণ কিন্তু ডানহাতিদের অ্যাগেনস্টে বোলিংটা করেছেন। সো সেখান থেকে হঠাৎ একটা চেঞ্জ, বাট ডেফিনেটলি আক্রমণাত্মক একটা পরিবর্তন তিনি আনতে চাইছেন, আরও বেশি আক্রমণে উঠতে চাইছেন আমিন উইকেন্ড ক্রিকেটার্সের অধিনায়ক। আউটসাইড অফ থেকে কিন্তু হাঁকিয়েছিলেন, একটা ড্রপ খেয়ে গিয়েছে, খানিকটা আনলাকি অবশ্যই সেখানে শাহানুর সৃজন। এত বেশি অফ স্টাম্পের বাইরে বলটা করছেন, যেটা বলছিলাম যে ব্যাটারদেরকে এরকম লাইন অ্যান্ড লেন্থ ওয়াইড আউটসাইড অফের বলগুলো কিন্তু একটু প্রলুব্ধ করে। ব্যাটাররা শটটা এক্সপেক্ট করেন এবং শটটা অফার করতে চান, বাট শুরুর দিকের এই মুভমেন্টটা কাজে লাগিয়ে যদি বোলাররা স্ট্রাইক ব্যাক করতে পারেন, যেরকমটা করছেন এখন পর্যন্ত ভালো মতোই আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাব, তাহলে হয়তো আরও একটা উইকেট পেয়ে যেতে পারেন তারা। Yes, you can see the match summary. Heritage cricketers winning the toss, batting first, 53 for 3 in 7 overs. Just finished the power play. Noman got 23 of 12. Jiaul Alam Roni made 18 of 15, and his brother, definitely Jan Alam Johnny, just could not transfer his initial start to a big score. Kind of change in the fielding side. A bit of fine-tuning for the left-hand batter, as Navid will come with the ball for the first time round the wicket. Started with that low full toss. They have been playing a bit soft hand, except against the pacers or seamers. They have been playing the spinners soft-handedly, and definitely would like to create a bit pressure back to the Amin Weekend Cricket Club. Well, the heritage cricketers, definitely a good heritage of bouncing back in the match. They have done several times. A bit of unusual bowling action from Navid, a bit of Harbhajan style. Wide spare of the hands of Navid. Make the batters expecting those wide outside off ball, but definitely have some edge of turning back against the batters. Again, brilliantly bowled. Down that Yorker from the spinner. Definitely a bit of unusual scenario in cricket, but definitely utilized it properly. But at the same time, you have to give the credit to the heritage cricketers batters, Didar and Habib down there. They're converting the singles thick and fast, not letting the pressure bit of forced up to them. A dot after those 3 deliveries. No sleep now for the batter. What a shot! Straight as the arrow. Lofted straight and just hammered away for a over boundary. What a shot it was. Get the ball down on your knees. Make those countable and have those straighter arrows down there at the straight on. What a lofted shot. Sensible comeback by the batter. Front foot defense.
No shot offered. Dot to finish, but the job has done. 3 singles with a 6, 9 in this over. 8 gone. It's 62 for 3. The Heritage cricketers. একটা ইভেন স্টিভেন্স পজিশনে দাঁড়িয়ে কিন্তু এই ম্যাচটা এই মুহূর্তে 8 ওভার গিয়েছে, 62 রান তুলতে 3টি উইকেট হারিয়েছে হেরিটেজ ক্রিকেটার্স। সো ডেফিনেটলি কামব্যাকের একটা গল্প, তার পাশাপাশি চেপে ধরার আরো বেশি করে চেপে ধরার গল্পটা কিন্তু লিখছে দুটো দলই। স্পেশালি বলতেই হবে আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাব, একটা ম্যাচ তারা পেয়েছিল এর আগে, বাট সেটা বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ার কারণে কিন্তু এই গ্রাউন্ডটা সম্পর্কে খুব একটা বেশি ধারণাটা পায়নি। বাট ডেফিনেটলি একটা ভালো টস কিন্তু তারা হেরেছে বলাই যায়। তাদের অধিনায়ক বলছিলেন ইটস এ গুড টস টু লুজ। একটা স্লিপ রেখে বোলিংটা করছেন এদাবুল, নতুন বোলার। প্রথম ডেলিভারি স্লিপ রেখে বোলিংটা করছেন, আবার সেই স্লিপটাই কিন্তু সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এবার ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে খানিকটা নিয়েছেন বাঁহাতির জন্য। কিপার এবং বোলার মিলে ফিল্ডিং পজিশন চেঞ্জ করছেন খানিকটা অভিযোগের মতো করেই, কিন্তু ব্যাটার বললেন যে ঠিক বোলিংটা করার মুহূর্তে কিন্তু ফিল্ডার মুভ করছেন। একটা শর্ট থার্ড ম্যান রাখা বা বলতে পারেন গালি, সেই অঞ্চলে ফিল্ডিং। দুর্দান্ত ডেলিভারি, দুর্দান্ত। চায়নাম্যান কাট করতে গিয়েছিলেন সেখানে ব্যাটার হাবিব, বাট ডিফিটেড হয়ে গেছেন। আউটসাইড অফ থেকে যেভাবে ভেতরের দিকে ঢুকছিল বলটা, টার্ন ইন করে দুর্দান্ত একটা ডেলিভারি করেছেন এদাবুল, এবং চতুর্থ উইকেটটা নিয়ে নিয়েছেন। ক্লিনেস্ট বোল্ড ইন ক্রিকেট, যেটা বলি যে বাঁহাতিদের এগেইনস্টে অফ স্পিনাররা একটু অ্যাডভান্টেজ পান, সেটাকে একদম পূর্ণরূপে কাজে লাগিয়েছেন। হাবিব ফিরে যাচ্ছেন মাত্র 3টি রান করে। হোয়াট আ স্টার্ট, অ্যান্ড অভিষেক এই উইকেট পেয়ে গেছেন কিন্তু এদাবুল। 62, 4 উইকেট হারিয়ে, যেটা একটু আগে বলছিলাম যে ইভেন স্টিভেন্স একটা সিনারিও, সেখান থেকে একটু হলেও হেলেটা পড়েছে সেখানে হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের কাছ থেকে, সেটা আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাবের জন্য। নিউ ব্যাটার ফয়সাল আহমেদ, 39টা ম্যাচ খেলেছেন কর্পোরেট ক্রিকেট লিগে, বেশ ভালো রান, তার পাশাপাশি বেশ ভালো স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিংটা করে থাকেন। সো তার কাঁধে কিন্তু এখন দায়িত্ব। লুক অ্যাট দ্য স্ট্রাইক রেট, 137.75 তার স্ট্রাইক রেট। এভারেজটাও বেশ ভালো টি20 এই যুগে। সো দল তার কাছ থেকে অবশ্যই একটা ভালো হেলদি একটা কন্ট্রিবিউশন আশা করতেই পারে। আবারও দেখে নিচ্ছি বলটা একটু জোরের উপরে করেছেন, স্কিড করে যাচ্ছে, যেহেতু এই পিচে বলগুলো বিশেষ করে স্পিনারদের খানিকটা ঝামেলা তৈরি করছেন স্পিনাররা ব্যাটারদের এগেইনস্টে, এবং সেই বিপক্ষে যাওয়ার সুযোগটা কাজে লাগাচ্ছেন কিন্তু অধিনায়ক শাহানুর সৃজন। দুর্দান্ত বোলিং চেঞ্জ, ব্যাটারদেরকে একদমই থিতু হতে দিচ্ছেন না উইকেটে। স্লিপ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, নতুন ব্যাটার ফয়সাল আহমেদ যেহেতু, বাট সেখানে স্লিপটা রাখলে ভালো হতো কিনা, একটা এজ হয়তো পেতে পারতেন সেখান থেকে বোলার, বাট সেটা ড্রাইভ করেছেন প্রথম বলটাই ফুলার লেন্থে। রান পাবেন না অবশ্যম্ভাবীভাবে, যে যেভাবে শুরু করেছিলেন হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের ব্যাটাররা, যেভাবে শুরু করে থাকেন সাধারণত, অনেক বেশি স্ট্রোক খেলেন, স্ট্রাইকটা রোটেট করেন, বাট আজকে মনে হচ্ছে খানিকটা প্রেশারে তো অবশ্যই আছে। একটা সিঙ্গেল নিয়ে জায়গাটা পরিবর্তন করেছেন দুই ব্যাটার। পিকেএসপি প্রেজেন্টস টিকে স্পোর্টস কর্পোরেট টি20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2023-24 সিজনের খেলা। টাইটেল স্পন্সর হিসেবে আছে পুবেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পিকেএসপি। হাঁটু গেড়ে খানিকটা স্লগ সুইপের চেষ্টা, দুর্দান্ত পিক আপ। হোয়াট আ স্লগ সুইপ ইট ওয়াজ। ওভার বাউন্ডারি পেয়ে গেছেন, একটা ফ্ল্যাট 6। দুর্দান্ত হ্যান্ড আই কোঅর্ডিনেশন, দুঃখিত, একটা বাউন্স খেয়ে তারপরে গেছে সেখানে বাউন্ডারি রোপের ওপারে। একটা ফ্ল্যাট শট, একটা বাউন্ডারি, ব্রিলিয়ান্ট প্লেসমেন্ট। ও দুর্দান্ত কামব্যাক বোলারের কাছ থেকে, একটু ফ্লাইটের ডেলিভারি ছিল সেখানে। অফ স্টাম্পের লাইন, যেটাকে করিডোর অফ আনসার্টেনটি বলা হয়, যে ব্যাটাররা খেলবেন নাকি ছাড়বেন সেই দ্বিধায় থাকেন, সেভাবেই খেলতে গিয়েছিলেন ব্যাটার, মিস করে গেছেন, সৌভাগ্যই বলতে হবে। বাট সবাই যেভাবে করে উঠেছিল সেরকম একটা ডেলিভারি ছিল অবশ্যই।
এদাবুলের কাছ থেকে। প্রথম ওভারটা অবশ্যই তার পক্ষেই গেছে, 5 রান দিয়ে একটি উইকেট প্রথম ওভারে এসেই। ব্রিলিয়ান্ট বোলিং স্কোর কার্ডটা যদি দেখতে পাই, নাইম, মাসুদ, সৃজন অধিনায়ক এবং এদাবুল শেখ শেষ ওভারটাতে উইকেট নিয়েছেন। সো এবাদুল সহ সবাই একটি করে উইকেট পেয়েছেন, সেখানে নাইম, মাসুদ, সৃজন, শুধুমাত্র লিখন এখনো উইকেট পাননি। একটু কস্টলি অবশ্যই হয়েছেন তিনি নিজের 2টি ওভার থেকে। Shiny morning, definitely good condition over there for playing cricket. So you're all welcome to the tournament. PKSP presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament. Season 9 it is. Match between Amin Weekend Cricket Club and Heritage Cricketers. 2 unbeaten batters right at this moment at the crease. Left arm orthodox spinner. Angling action. A bit of over-pitched approach from every spinners. They are trying to skid the ball as much as possible in front of the batters. Flighted. They are getting the flight. They are having that flat trajectory bowling also under their arsenal. So definitely booming up and up against the batters. And that's been paying off for the Amin Weekend Cricket Club so far. So far so good, definitely. 4 wickets been taken away. Opposition are bit pressure. Mohammad Mufassar Murtuza, a bit of emotional name for all the Bangladeshi cricket fans around the globe, definitely. Murtuza, Mashrafi bin Murtuza is there, the captain, the legendary player, definitely, for Bangladesh. Well bowled. As I was talking about the skidded delivery, the flights, definitely all are being bowled perfectly so far. Yes, you could see the flat one. Batter was expecting that flighted delivery and that bounce as well, but the ball had some turn, by signal by the umpire. They need to just balance with those flighted deliveries and those with uneven bounces, a bit low or a bit high. Skidded one, driven gently for a dot at the mid-wicket region for 10 overs gone. 70 for 4 Heritage Cricketers right now, and at the same point there will be a change in Mike. Parvez will be joining in for the next 5. অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রান্তর। 10 ওভারের খেলা হয়েছে এবং ব্যাটিং লিডার বোর্ডটা আমরা দেখছিলাম, সেখানে কিন্তু হাসানুজ্জামান রিপন সবাইকে ছাপিয়ে সবার ওপরে। টুর্নামেন্টের প্রথম এবং একমাত্র সেঞ্চুরিটা গতকালই আমরা দেখেছিলাম এই মাঠেই, প্রথম ম্যাচে হয়েছিল সেই ঘটনাটা। সুতরাং সকালের ম্যাচের ফার্স্ট ইনিংসে ব্যাটাররা চাইলেই সেট হয়ে গেলে তারা কিন্তু বড় কিছু ইনিংস খেলেই ফেলতে পারেন, সেটা একটা প্রমাণ গতকালই আমরা দেখেছি রিপনের ব্যাট থেকে। দুর্দান্ত একটা শতক, 66 বল থেকে সেঞ্চুরি, 190-এর উপর রান সেই ইনিংসেও এসেছিল। সেটার কাছাকাছি পৌঁছতে পারবে কিনা হেরিটেজ ক্রিকেটার, সেটাই দেখার বিষয়। দুই প্রান্ত থেকে স্পিনাররা দারুণ বল করছেন। এবাদুলের পরের বল, লফটের একটা শট খেলেছেন, গ্যাপেই ফেললেন শটটা। ফয়সালের ব্যাট থেকে একটা 6, আম্পায়ারের সিগন্যাল। অফ স্পিনটা চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং সেখানেই একটা জোরালো শট টার্নের সঙ্গে অ্যাকশন রিপ্লেতে দেখছি সাইলেন্ট স্পোর্টসের সৌজন্যে। বাউন্ডারির উপরে গিয়ে পড়লো, অফের বাইরে পরাস্ত। ভালো ডেলিভারি, গুড কামব্যাক। ফ্লাইটটা দিয়েছেন, বলের গতি কমিয়ে বলটাকে খানিকটা হাওয়ায় ভাসিয়েছেন।
আবারও একেবারে মাপা লেন্থ, কোনো ধরনের সুযোগ নেই ব্যাটারদের, কোনো রুম পাননি, রক্ষণাত্মক শট খেলতে বাধ্য হলেন ব্যাটার। ৭৫-৪ উইকেট হারিয়ে হেরিটেজ ক্রিকেটার্স আগের দুটো ম্যাচে জিতে নিয়েছিল তারা, পূর্ণ 4 পয়েন্ট পেয়ে গ্রুপ ডির টেবিলের টপেই তারা তাদের অবস্থান। ওয়াইড, আরও একটা অতিরিক্ত রান যুক্ত হয়ে গেছে। টিকে স্পোর্টস কর্পোরেট টি-20 ক্রিকেট লিগ নবম মৌসুমে পদার্পণ। এবারে একটা মিসফিল্ডিং হয়েছে, আবার ওভার থ্রো হলো, সব মিলিয়ে কিছু বোনাস রানস যুক্ত করতে পারছেন হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের ব্যাটাররা। দিদার খানিকটা হাত খুলে খোলতাই মেজাজে ব্যাট করার প্রচেষ্টাটা করছেন। স্পিনারদের বিরুদ্ধে যেভাবে খোলসবন্দি হয়ে গেছেন ব্যাটাররা, একের পর এক উইকেটটাও পড়ে গেছে, সেই জায়গা থেকে একটা কামব্যাকের প্রচেষ্টা। দারুণ ডেলিভারি, আর্মার দুসরা ধরনের, বলটা বেরিয়ে গেল। বলে ব্যাটাই করতে ব্যর্থ হলেন, সেই সাথে ওভারের সমাপ্তিও হয়ে গেছে। 11 ওভার শেষ, ৭৭-৪ উইকেট হারিয়ে হেরিটেজ ক্রিকেটার্স। আপনারা ফেসবুক এবং ইউটিউবে tkssportsnews.com এর ফেসবুক এবং ইউটিউবে ম্যাচের সরাসরি কভারেজ এনজয় করছেন। বোলিং লিডার বোর্ডে তানজিম রাকিব, তিনি 4টা উইকেট নিয়ে সবার উপরে আছেন। আবির হাসান 2টো উইকেট পেয়েছেন। অনিক ইসলাম, তিনি পেয়েছেন 2টো উইকেট। 3টা করে উইকেট পেয়েছেন মুজিবুর রহমান এবং গৌরব চতুর্বেদী, গতকাল যিনি খেলেছিলেন, ভারতীয় রিক্রুট। এবারে হাওয়ায় ভাসিয়ে শট, বলের নিচে ফিল্ডার আছেন 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 নেই, তার মাথার অনেক ওপর দিয়ে 6-এর মার। একটা হেলিকপ্টার শটের শ্যাডো করছেন নন স্ট্রাইকিং এন্ডের ব্যাটার, তবে ফয়সাল চালিয়ে খেললেন। নতুন ওভারের প্রথম বল থেকেই 6টা রান হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের ব্যাটারদের জন্য। ভালো ডেলিভারি ছিল, একেবারে স্টাম্পের ওপর। এবারে একটা রান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে ফয়সালকে। শুরুটা একটু ধীরগতির করলেও একটা 6 হাঁকিয়ে তিনি এই মুহূর্তে 100 স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছেন, 9 বল থেকে 9। অন্যদিকে হেরিটেজ ক্রিকেটার্স 84-4 উইকেটে, কারেন্ট রান রেটটা 7.41। আবারও একটা সিঙ্গল, দুই ব্যাটার নিজেদের মধ্যেই স্ট্রাইক রোটেশনের যে কাজ সেটা কিন্তু সেরে নিচ্ছেন। ব্যাকড্রপে আমরা দেখছি টিকে স্পোর্টস টুর্নামেন্টের আয়োজক এবং এই টুর্নামেন্টের ভেন্যু PKSP পুবেরগা ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্রিকেট গ্রাউন্ড। এখানে ক্রিকেটের জন্য বা ক্রিকেট শিক্ষার জন্য যেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বা যে আয়োজনটা করা হচ্ছে, সেটা কিন্তু বাংলাদেশের ক্রিকেটে নতুন একটা মাত্রা যোগ করবে। এবারে বল হাওয়ায় ভাসছে, ফিল্ডার আছেন, তবে বলের নাগালটা তিনি পেলেন না শেষমেশ। বল চলে গেছে সীমানার ওপারে এবং ঠিক যেখানে ধারাভাষ্য কক্ষ তার সামনে গিয়ে এই বলটা পড়ছে। রিপ্লেতে আরো একবার দেখছি, বোলারের মাথার উপর দিয়ে চালিয়ে খেললেন। মাসুদ ছিলেন ফিল্ডার, বলের নাগাল পাননি। আরো একটা 6, যে জাম্পটা দিয়েছিলেন ফিল্ডার একেবারে বাউন্ডারি সীমানার দড়ির সামনে দাঁড়িয়ে, যথেষ্ট হয়নি সেটা, তার হাতের নাগালের বাইরে দিয়ে বলটা গেল। ফ্ল্যাট একটা 6 ফয়সালের ব্যাট থেকে। এবারে অবশ্য ঠিকঠাক বলটাকে আটকাতে পারলেন না, হাফ স্টপড। আরো একটা খরুচে ওভার শেষ করলেন। এই ওভার থেকে সব মিলে 15টা রান এসছে। 12 ওভার শেষে 92-4 উইকেট হারিয়ে হেরিটেজ ক্রিকেটার্স। দুই ব্যাটার একটা ভালো জুটি করছেন অবশ্যই। ব্যাটিং লিডার বোর্ডটা আরও একবার দেখছি আমরা। গতকাল হাসানুজ্জামান রিপন, জি প্রযুক্তির ব্যাটার, তিনি 66 বল থেকে 106 করেছিলেন। 14টা 4, 2টো 6 ছিল। এই টুর্নামেন্টের
একমাত্র সেঞ্চুরিয়ান তিনি। দিদার ইমরান হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের গত ম্যাচে 98 করেছেন, আজকে অবশ্য 19 রানে অপরাজিত আছেন। অর্থাৎ তিনি উইকেটে থাকলে দলের রানটা বাড়লেও বাড়তে পারে, এবং কতটুকু বাড়বে হেরিটেজ ক্রিকেটার্স টসে জিতে আগে ব্যাট করে কত রান করতে পারবে সেটাই কিন্তু সময় বলে দেবে। সানগ্লাস পরে নতুন বোলার নাভিদ কবির, তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন। 92 for 4, অর্থাৎ এখনো বেশ ভালো একটা রান রেট মেনটেন করে বল ব্যাটিংটা করছেন অন্তত হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের ব্যাটাররা। এনকে নাভিদ কবির, আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাবের গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য, ডানহাতি স্পিনার, অফ স্পিনটাই করেন। ভালো একটা সিঙ্গল, ওয়েল জাজড। দুই ব্যাটারের মধ্যে কোনো ধরনের জড়তা নেই, ছোট্ট একটা গ্যাপ, সেই গ্যাপে ফেলেই স্ট্রাইক বদল হয়ে গেছে। দিদার স্ট্রাইকে এসছেন, 18 বল থেকে 19 করেছেন। ভালো টাইমিং হলো, একটা রান চলে আসবে দিদারের ব্যাট থেকে। নাভিদ কবির খুব একটা মন খারাপ করবেন না অবশ্যই, কারণ 3টা বল করেছেন, মাত্র 2টো রান এই ওভার থেকে এসছে, সুতরাং ভালো একটা ওভার অন্তত তিনি করছেন। প্রথমে ভাবলেন ফ্রন্ট ফুটে আসবেন, পরবর্তীতে ব্যাক ফুটে গিয়ে আলতো করে একটা ড্রাইভ, আরো একটা রান। প্রজেক্টেড স্কোর বলছে 150 হতে পারে। এজ হয়েছে সেখানে, বল হাওয়ায় ভাসছিল, তবে ফিল্ডারকে ফাঁকি দিয়ে বল গড়িয়ে গড়িয়ে সীমানার বাইরে। অ্যাকশন রিপ্লে, এক্সট্রা বাউন্স ছিল বলটায়, ড্রাইভ করতে চেয়েছিলেন, বলের পিছে আসতে পারেননি ব্যাটার। শেষ পর্যন্ত যে সাইড স্ক্রিনটা রয়েছে বাউন্ডারির বাইরে, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বোর্ডস পুবেরগা ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, সেখানে গিয়ে বলটা পড়ল। 2024-এর একেবারে শুরু থেকে, অর্থাৎ 1 জানুয়ারি থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু হবে পুবেরগা ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 360 সলিউশন ফর ক্রিকেট, এরকম একটা পরিকল্পনায় এই একাডেমির শুভ উদ্বোধনটা হবে। দলীয় 100 রান পূর্ণ হলো 13তম ওভারের শেষ বল থেকে, কাটায় কাটায় 104 উইকেটে হেরিটেজ ক্রিকেটার্স। নবম মৌসুমে পদার্পণ করেছে পিকেএসপি প্রেজেন্টস টিকে স্পোর্টস কর্পোরেট টি20 ক্রিকেট লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2023-24। নবম মৌসুম। টাইটেল স্পন্সর পুবেরগা ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কো স্পন্সর্স রংপুর রাইডার্স, রিয়া ট্রেডিং, প্রিভে মেন, এমকেআর, ওয়ান স্কাই কমিউনিকেশনস লিমিটেড, ফুড পার্টনার ক্রিকেটার্স ডাইনিং রেস্টুরেন্ট, ব্রডকাস্ট পার্টনার সাইলেন্ট স্পোর্টস, অনলাইন নিউজ পার্টনার দেশ রূপান্তর। আপনারা ম্যাচের সরাসরি কাভারেজ দেখছেন tk-news.com এর ফেসবুক এবং ইউটিউব পেজে, এবং সেই সাথে টিকে স্পোর্টসের সফলতম এই আয়োজন। Just 7 overs remain, and it's time for some change in pace. We've seen spin from both ends. Now we see Likon coming back after his initial stint with the new ball. He did very well to start the innings. Just conceded 5 from his first, but his second over was pretty expensive. Conceded 20 in that. Looking pretty confident at the top of his bowling mark, Likon. Down the leg. Should be an easy call for the umpire. Obviously, it's a thankless job for the umpires that they do. It's not easy standing there, keeping your concentration fully intact. The two on-field umpires, Rakibul Islam Badhon and Shah Alam. The scorers right beside me, Rahat Qureshi and Zunaid Al Hassan. We also have the match referee for the day, Mr. Liton Ahmed.
A call for the keeper's end. The ball comes in, but by then the batters easily made their way for another single. Just the 2 runs from the first ball. There's some intent shown from the Heritage cricketers' dugout. The players making some noise, asking their batters to up the tempo. Pulled to the gap. Just a single again from Faisal. Not the desired result he expected. A projected score of 154 is still way above what Amin Weekend Cricket Club would want to stop them at. At the toss, we've heard from the captain, Srijan. They would be happy chasing a target of around 130. Slower delivery, a change of pace, just helping the bowler on that occasion. Nothing more than a single. This over has gone well so far for Likon and the Amin Weekend Cricket Club. He has his field well spread out. Fielders at long off. Deep extra cover. Deep third man and a deep fine leg. Down the leg. The fielder has a chase, but that would not be a successful chase in the end. The fielder can only pick up the ball out of the boundary park. Nice flick, a wristy flick. Just saw the fine leg fielder in the circle, made use of that gap. An easy boundary for Faisal that takes him to 23. Didar on 27. This partnership looking pretty dangerous for Heritage cricketers. The kind of batting that they have been doing throughout this tournament. They've got a very strong late middle order. We've spoken about this before. Heritage cricketers can make good comebacks. Ooh, onto the body. Would be a hard and painful blow. The non-striker backed up really well, but in the end sent back. Faisal still struggling. He has been very brave, batting with just his cap. Not wearing a helmet against a fast bowler could have cost him. Wanted to go for the pull shot. Likon came up with a short one just to tease the batter, just to warn him. It's not that Likon bowls with some express pace, but on that occasion, since the batter decided to bat with his cap on, the bowler had to remind him that he needs to wear his helmet maybe. And once any batter even touches a helmet, definitely reminds us of the recent incident that happened during the World Cup where a batter got timed out. That match was against Bangladesh. Angelo Matthews made history by being the first batter to be timed out in an international match in the 146-year history of international cricket. But such is not the case down in the middle. The two batters have been batting together for a long time, so that the clause of being timed out is not applicable for this situation. Faisal is ready now. He has his helmet on. Has been a very good over so far from Likon. Wicketless, but did not give a lot to the batters. Would look for a fine ending to the over. Oh, that was well timed. Couldn't find the gap though. Some good ground fielding there. Another single to end the over. 10 from it. It's 109 for 4 after 14 Heritage cricketers.
Navid Kobir, after a good first over, is back. He's bowling from the opposite end. Oh, smashed! Hoiked! Absolutely brutal from the batter. What a shot. The timing was immaculate. The sound of the bat that we heard just gave us an indication of how well timed it was, and the ball has to be replaced. They would have a hard time finding that ball. This is a lovely, lovely open space here at the Puberga Kriya Shikha Pratishthan, an academy with huge acres of land, 3 cricket grounds, and this tournament being played in one of it. And just from the look of the wicket, from the outfield, from the surroundings, it just can't get better. Faisal on strike, had a hard time last over trying to make up for that. 30 of 20. Goes for it again. High, handsome, over the top. The fielder just looks around his head, over his head. Has to retrieve the ball. This is the new ball that just came in. And have we lost this as well? No. We've got it back. Thanks to someone outside the fencing who was walking by and just found the ball falling in front of him. So Navid under a lot of pressure in this over. Full toss, made good use of it. There is a gap in the covers. Finds it this time again, Faisal. He's on a great run. Hitting it clean and pure. The bowler struggling. This time a low full toss. Just finds the gap through the covers. Navid bowled well in the last one, but this time his first 3 balls going for 16 already. This could be a match changing over, a game turning over in the sequence of events that are happening here at the Puberga Kriya Shikha Pratishthan ground. As you're watching live and exclusive coverage of this tournament. Long off fielder into action. Faisal just gets 1. He's been the aggressor of the 2. Already on to 41. Close approaching yet another impressive half century for his team. Heritage cricketers piling up the runs, and one more to be added to that. A bit wayward from Navid. Has lost his radar completely in this over. Would be glad to finish it off as soon as he can. Just one more legal ball to go. Nudged away. The partnership goes in its merry way. After 15, it's 128 for 4 Heritage cricketers. 58 runs coming of the last 5 overs, which gives me the pleasure of inviting Prantor Dashonoy into the commentary box. জাস্ট কইলাম 4টা উইকেট হাতে এখন উইকেট রাখছে নগদে গারান শুরু করব হ্যাঁ ওরা এরকমই ব্যাটিং। থ্যাংক ইউ পারভেজ, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আবারও PKSP প্রেজেন্টস টিকে স্পোর্টস কর্পোরেট T20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2023-24 সিজন 9 এর আরও একটা সকালে। একটু আগে অফ এয়ারে কথা বলছিলাম আমি এবং পারভেজ যে হাতে এখনও উইকেট রেখেছে হেরিটেজ ক্রিকেটার্স। অবশ্য আপনাদের মনে হতে পারে যে 14 ওভার শেষে রানটা কম হয়ে গেছে, বাট জাস্ট লুক অ্যাট দ্য লাস্ট ওভার। শেষ ওভারে
19টি রান কিন্তু এসেছে, 2টো ছক্কা 1টা 4, সেখান থেকে তারপরে কিন্তু বোলারের খানিকটা এলোমেলো লাইন, সবগুলো সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে ডেফিনেটলি ব্যাটার, এবং সেখান থেকে বড় একটা ওভার কিন্তু তারা কনসিড করিয়েছে আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাবকে। সো অভিজ্ঞতা, অবশ্যই সেই অভিজ্ঞতায় কিন্তু খানিকটা এগিয়ে যাচ্ছে বারবার হেরিটেজ ক্রিকেটার্স। কর্পোরেট ক্রিকেটে বেশ পরিচিত নাম, এবং সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তারা কিন্তু বেশ ভালো মতোই ট্র্যাকে আছে এই 128-এর স্কোরটাকে 170-এর উপরে নিয়ে যেতে। সো ওয়ানডেতে শেষ 10 ওভার, টেস্টে শেষ সেশন ডেফিনেটলি অনেক উত্তেজনাকর হয়, কিন্তু T20 ক্রিকেটে ডেফিনেটলি শেষ 5টা ওভারকে ঘিরে কিন্তু সব উত্তেজনা থাকে। স্লগ ওভারটা শুরু হয়ে যায় এই শেষ 5 ওভারে। সো অবশ্যই বিট অফ এক্সাইটিং ক্রিকেট কিছু মুহূর্ত আমরা দেখতে পাবো এই শেষ 5টা ওভারে। সে আশায় কিন্তু শুরু হলো 16তম ওভারের প্রথম বলটা হয়ে গেল, এর মধ্যেই একটা রান নিয়েছেন ব্যাটার দিদার। 29 রানে অপরাজিত আছেন 25 বল থেকে। বাট লুক এট ফয়সাল, দুর্দান্ত স্ট্রোক প্লেতে জাস্ট প্রত্যেকটা বার কিন্তু দর্শকদের মন ভরিয়ে দিচ্ছেন। অবশ্যই অফ স্টাম্পের বাইরের বল, খুব একটা রুম দেননি সেখানে খায়রুল, বা সেটাও কিন্তু ব্যাকফুটে গিয়ে দুর্দান্তভাবে কাট করেছেন, লেট কাটে পাঠিয়েছিলেন সেই ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট বা গালি অঞ্চলের দিকে, এবং সেখান থেকে আস্তে আস্তে দ্রুত একটা রান নিয়েছেন। সো এই রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস গুলোই কিন্তু খুব ভালো মতো কাজে লাগাচ্ছে হেরিটেজ ক্রিকেটার্স। পরবর্তী বল নিয়ে আসেন খায়রুল, স্লো লেফট আর্ম অফ স্পিনার, যেহেতু অ্যাঙ্গেলটা ক্রিয়েট করতে পারছেন খানিকটা অর্থোডক্স বোলিং করেই, একটু স্কিড করে জোরের উপর যাচ্ছে ব্যাটারের সামনে। এই বলটা খানিকটা লেন্থ ছিল, ব্যাকফুটে গিয়ে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে ড্রাইভটা করেছেন সেখানে। সো ফার সো গুড ফর হেরিটেজ, বলতে হচ্ছে একটা পার্টনারশিপ গ্রো করে গেছে ইতোমধ্যে এই দুই ব্যাটারের মধ্যে। খানিকটা যেন লাইন লেন্থে ফিরলেন খায়রুল বাশার মাসুদ। 2.4 ওভারে 12 রান দিয়েছেন। ব্রিলিয়ান্ট স্পেল অফ বোলিং ফ্রম হিম, ইকোনমিক্যাল, একটা উইকেটও পেয়েছেন। একটু ব্যাকফুটে গিয়ে কাট করার চেষ্টাটা ছিল, বাট তাকে ব্যাকফুটে যেতে দেখেই বা অ্যাটেম্পটা দেখেই খায়রুল বাশার দুর্দান্তভাবে বলটাকে লেন্থ ডেলিভারি তো করেছেনই, একটু টার্ন পাওয়ার জন্য জোরের উপরে বলটা ছেড়েছেন, যার কারণে ব্যাকফুটে গিয়েও সেই পুল শটটা ঠিকঠাক মতো নিতে পারেননি। সো ক্যালকুলেটিভ রিস্ক নিচ্ছেন দেখেই কিন্তু হেরিটেজ ক্রিকেটার্স, সেখানে আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাবের বোলাররা আরও বেশি ক্যালকুলেটিভ রিস্কে তাদের পরাস্ত করার চেষ্টাটা করছেন এখন পর্যন্ত। অফ স্টাম্পের একটু বাইরের বল, একটা জেন্টল পুশ করেছেন অফ সাইডে সেখানে ব্যাটার, এবং তাদের যেই প্রথা ছিল বা তাদের যেই খ্যাতিটা ছিল সেই 1-2 রান বের করে ফেলা, সেভাবে কিন্তু ক্লোজ ইন ফিল্ডিং পজিশন থেকে একটা রান নিয়েছেন। যাই হোক, 16তম ওভারের সমাপ্তি 133 4 উইকেটে হেরিটেজ ক্রিকেটার্স। ফয়সাল আছেন 43 রানে অপরাজিত, দিদার ইমরান 31 27 বল থেকে। শাহানুর সৃজন আবার চলে আসলেন বোলিংয়ে, একটা উইকেট নিয়েছেন প্রথম ওভারটা থেকে 3 রান দিয়ে। তার পাশাপাশি নাইম, মাসুদ সবাই একটি করে উইকেট পেয়েছেন। বাট ওই যে পার্টনারশিপ, দুর্দান্ত একটা পার্টনারশিপ এখন পর্যন্ত গ্রো করে যাচ্ছেন এই দুই ব্যাটার। Piling on for a larger total, projected score said to be 166, but definitely they will be eyeing for more, a bit more from here. Shanu Srijan with the ball, the captain, losing the toss, bowling first, didn't mind of doing that, took some early scalps, but from then the Heritage cricketers showing their experiences in this circuit of leagues. A bit uppish been played down towards that cow corner for another single. You could see that they're trying to get those uppish shots now because wickets in hand. They're coming down the wicket. Same thing. Just fall in no man's land. Definitely for a single. As I was saying that they are eyeing on for such a score of 170 plus. 180 should be the target from here on. And as the slog has started, they started to nourish that. What a shot it is. Another pickup shot
Brilliantly driven down towards that deep mid wicket for a boundary. One bounce and 4 runs. What a shot. You could see the replay. A bit of over-pitched one from the bowler. Just lost his line, but definitely was there with the proper fielding setup. But the shot was a wow from the batter Didar. 36 of just 29. Exposed his wicket. Tried that shot again. Lofted one. High in the air. Flying, and I think it just found the fielder's hand. Yes, it is. Timely breakthrough from Srijan again. Man with the golden arm. Came back again for us for an over and definitely got the prize scalp of Didar. A trumped one definitely from Shanur. He was expecting a fuller one. Made his ground, exposed his stumps. You could see the replay. A bit of slower one. A bit of uppish drive, but straight to the man at the deep point. And it took a jammer. A bit of lower side catch by the fielder and got the fifth one. 139 for 5. The moment they were trying to just utilize the opportunity to go big, at that exact moment they hit back. And Shanur, the captain with the ball in hand, just did the trick. Brilliant it was from Shanur. As I was telling you that it was trumped, he expected the batter to go big and exposing his stump, but definitely with a perfect hand-eye coordination. So he just pushed the batter to go big just from the outside of stump, pick up the shot, had that fielder at the right place and just got the wicket. What a captaincy, what a captain he has been so far for Amin Weekend Cricket Club. New batter in, SM Farhad. This is the time, this is the exact time to go big. And for that reason, a bit of fine-tuning in the field setup by the skipper himself. Had that fielder in the deep mid-wicket. What a delivery! Again an off-cutter. Went on as a leg cutter one for the batter SM Farhad. Leg by been signalled. Huge appeal from the skipper Shanur. But turned down eventually. And signalling him back by the umpire that it could miss the leg stump. And I think that could so. Leg by signal. So no runs been added in the tally of Farhad's last ball of the 17th. Again an off-cutter, picked it up beautifully. A cover drive, beautifully driven towards that deep extra cover region, bisecting two fielders down there. It's a boundary, grounded shot. You could see the replay again. Beautifully played. Used his ground down the track and made that ball a dolly one, a half volley one for that cracking extra cover drive. 4 to finish the 17th, 1 for 4 for 5 Heritage cricketers. You could see the scoreboard there. The top run scorer so far, Didar Imran, the Heritage cricketers, 3 match, 111 runs. Hasanuzzaman Ripon from G Projukti, 106 runs so far. So the top leaderboards, Faisal Ahmed, 3 match, 105 runs. Jilur Rahman, 2 match, 84. And down there, all the double digits.
রৌদ্রোজ্জ্বল দিন এই পুবেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ পিকেএসপির মাঠে। আর টাইটেল স্পন্সর এই টিকে স্পোর্টস কর্পোরেট T20 ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। দুর্দান্ত ডেলিভারি, খায়রুল বাশার আবারও বল হাতে। ফ্লাইট দেননি এই মুহূর্তে, জাস্ট একটু ফ্ল্যাট ট্র্যাজেক্টরিতে জোরের উপরেই করেছেন, যার কারণে ব্যাটার কিন্তু মিস করে গেছেন। SM ফরহাদ একটু অস্থির প্রথম বল থেকেই, বেঁচে গেছেন ভাগ্যের জোরে বলতে হবে। প্রথম বলটা থেকে নিজের ফেস করা তৃতীয় বল, একটু উচ্চাভিলাষী শট, অফ স্টাম্পের বাইরে থেকে পিক করা বলটাকে টেনে এনে খেলেছিলেন সেই কভার ড্রাইভের জন্য, বাট মিস করে গেছেন। একটা ডট ডেলিভারি, সো টানা দুটো ডট, একটু প্রেশার হাই। অ্যাগেইন দুর্দান্ত বোলিং ফ্রম খায়রুল, বারবার ফ্ল্যাট ট্র্যাজেক্টরিতে বোলিংটা করছেন, ফ্লাইট দিচ্ছেন না, সময়টা দিচ্ছেন না ব্যাটারকে, যার কারণে ব্যাটার ব্যাকফুটে গিয়েও বারবার মিস করে যাচ্ছেন। একইভাবে এই আনইভেন বাউন্সটা কাজে লাগাচ্ছেন বোলাররা, বিশেষ করে স্পিনাররা, যার কারণে তাদেরকে পিক করাটা একটু দুর্বোধ্য হচ্ছে ব্যাটারদের। পুল করতে গিয়ে পুলটা করতে পারছেন না, কভার ড্রাইভ ঠিকঠাক মতো হচ্ছে না, সো ডেফিনেটলি চিন্তার জায়গা। বাট হোয়াট আ শট! সব চিন্তাকে দূরে ঠেলে বলে পাখা লাগিয়ে সেই বলটাকে পার করলেন সীমানার বাইরে। SM ফরহাদ, ফ্যান্টাস্টিক ফরহাদ উইথ আ ফ্যাবুলাস 6। হোয়াট আ শট! জাস্ট হাঁটু গেড়ে প্রথমে সুইপের পজিশনে গিয়েছিলেন বটে, বাট বলটাকে শেষ মোমেন্টে পিক করেছেন একটা লফটেড অন ড্রাইভের মতো করে, এবং সেটা লং অন দিয়ে সীমানার বাইরে পার করেছেন। অফ স্টাম্পের বাইরে আবারও নিচু ট্র্যাজেক্টরিতে বলটা করেছেন, একটু ফ্ল্যাট গিয়েছে, যেটা আড়াআড়ি ভাবে যাওয়া আমরা বলি, পিচ ওয়াইজ অফ স্টাম্পের একটু বাইরে ছিল সেটা। ব্যাটার কিন্তু আবারও একটা বড় শটে গিয়েছিলেন, বাট শেষ পর্যন্ত একটি রান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে ব্যাটারকে। SM ফরহাদ খুব বেশি কিছু করার নেই অবশ্যই, সেই লাইসেন্সটা পেয়েছেন ফ্রি অফ অ্যাপ্রোচে খেলার জন্য। ফয়সাল আহমেদ হেলমেটটা খুলে নিয়েছেন, অ্যাপ্রোচটা একদমই স্পষ্ট, আক্রমণে যাবেন সেভাবে গিয়েছিলেনও বটে, বাট বলের ট্র্যাজেক্টরি মিস করে গেছেন। একটা সিঙ্গেলের বেশি পাবেন না সেই শর্ট ফাইন লেগ থেকে। আরও একটা রান, 152, 5 উইকেটে হেরিটেজ ক্রিকেটার্স 18 ওভার শেষে। Yes, you could see the leaderboard of highest wickets so far. Tanzib Rakib, only one match been played and 4 wickets under his belt from BMC. Abir Hassan, 2 match, 4 wickets of Ikra 10-12 cricketers. So definitely a healthy competition is going on there. Onik Islam, again 4 wickets. 3 wickets for Mohammad Mujibur Rahman from SPZ Boys. Gaurav Chaturvedi from Brass. He has got already 2 wickets under his belt. So definitely a brilliant leaderboard down there for the highest wicket takers. Srijan with the ball. Shanur Srijan got a priceless scalp in his previous over. Brilliantly bowled against Faisal. Just outside off stump, a perfect corridor to bowl at this point. Just the 19th started. Faisal went on big. A very interesting setup with a third man there in a shorter position for Faisal. For the second ball, brilliantly bowled, just went on from that narrow space of his body. Very lucky one. First just got past of the fielder from that cover region, and then with a throw, with a miscommunication with SM Farhad, they got a run. A dive just saved him, and they appealed for the run out. Definitely a desperate drive by Faisal with his dive, and I think that diving effort just saved his wicket. Hopefully, yes, hopefully, definitely. Third umpire will come across
for this decision. Single been taken. So the batters, the fielders, all are there waiting for the third umpire's decision. 152 for 5 at this point. PKSP presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament 23-24 Season 9 it is. 17 participating teams with the title sponsor of this tournament, Pubergaon Kriya Shiksha Pratishthan PKSP, and what a half century from Faisal Ahmed. Brilliantly played, 32 ball 50. Congratulations and hats off for this innings. Came in a crisis moment, 4 down his side. And from that, he just turned this match away for them. Heritage cricketers does have that heritage of coming back strong from anywhere. What a shot! Picked it up beautifully. Just high and handsome shot. Just past that deep mid-wicket for a 6. A missile. Definitely, what a shot it was. From a length 1, picked the right length at the right time. And with a pure timing, it was guessed past that boundary rope. What a shot. Out of the park. Some kind hurt. Just gave the ball back into the ground for the 4th ball. Shanur Srijan just got hammered away with that short delivery. Just missing his line and length. Dismal, definitely. After that 6, wide, another extra. So Srijan does have that disadvantage of his line and length. Just been carried away a bit. Again, a slower cutter, picked it beautifully. Straight drive like an arrow. And that arrow just launched out of the park for a 6. What a shot it was. He was there, SM Farhad. I was talking about his free license. And it was just dispatched like that. You've got it free. You've got it free of that line and length from there. And you have to just launch it with a hammering away. Proper shot, proper creating shot, straight drive, as straight as possible. The safest shot in cricket. "166 for 5. Still 8 deliveries left in this innings. So definitely they are eyeing on that 180. Srijan under pressure. 2 sixes in this over. Definitely pushed him back for that Yorker length to attempt or to go for that kind of attacking delivery. For another single now. SM Farhad, 9 balls 20, and Faisal Ahmed at the other end. He has that room to go big. 32 ball 50. Shuffling. What a shot. Slog swept. The man is there underneath that ball, but just could see the ball flying higher and higher over the boundary for a 6. Not a happy sight for Shanur Srijan. Not a happy sight for Amin Weekend Cricket Club. Third 6 in this over. Conceded a lot, Shanur. Look at the ball. Slower been attempted. And it picked it up beautifully. Down on his knees. Went on for that shot. And just flown away. End of 19th. It's 173 for 5. The Heritage cricketers.
Yes, you could see the scoreboard. 18 for Ronnie, the captain, in 15. 23 of 12, Abdullah Noman. Didar Imran, 36 of 30, but the standout performance by Faisal Ahmed repaired the innings, got off onto his 50s, 56 so far, unbeaten of 33, and with him SM Farhad, the keeper of this team, just joined the party. 20 of 9. শেষ ওভারের খেলাটা বাকি, 20তম ওভারের খেলা। শাখাওয়াত সজল, শেষ ওভারটা করতে আসছেন। একটা স্লোয়ার ডেলিভারি, পুল শটটা ঠিকঠাক মতো ব্যাটে করতে পারেননি সেখানে অবশ্যই SM ফরহাদ, বাট অবশ্যই মাইন্ড করবেন না ডেফিনেটলি, কারণ তার অপর দিকের পার্টনার ফয়সাল আহমেদ, তিনি যেই ফ্রি ফ্লোটা পেয়ে গেছেন এখন পর্যন্ত 33 বল থেকে 56, তিনি এখন স্ট্রাইকে থাকবেন। শেষ পর্যন্ত হেলমেটটা পরেছেন সেই মিডিয়াম পেসের জন্যই খুব সম্ভবত। অফ স্টাম্পের বাইরে থেকে বলটা পিক করতে গিয়েছিলেন, অনেকটা স্লোয়ার, একটা ফোর হ্যান্ড স্লোয়ার, অফ কাটার অনেক স্লো, মনে হচ্ছিল যে মিডিয়াম পেসার এগিয়ে এসে অফ স্পিনটাই করছেন দৌড়ে এসে, এবং সেই শটটা মিস করে গেছেন। লেন্থ ডেলিভারিটা ব্যাটে বলে ফুলার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই ফুল লেন্থটা বানাতে পারেননি। রিপ্লে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, অফ স্পিনের মতো করে ফ্লাইটটা দিয়েছিলেন, প্রলুব্ধ করেছিলেন যে আসো ডাউন দ্য উইকেট এসে খেলো, বাট সেই বলটাকে ব্যাটে বলে আর খেলতে পারেননি সেখানে ফয়সাল আহমেদ। ক্লিন বোল্ড হয়ে ফিরছেন, বাট হি উইল বি ডেফিনেটলি হ্যাপি। দলকে যেভাবে রেখে যাচ্ছেন, যে অবস্থায় রেখে যাচ্ছেন, দুর্দান্ত। 50 করে আউট হয়েছেন, অবশ্যই 56 রান করেছেন শেষ পর্যন্ত 33 বল থেকে, দলকে ভালো পজিশনে রেখে যাচ্ছেন। ফয়সাল আহমেদ আউট হয়েছেন এবং আরেক ফয়সাল তিনি নেমেছেন ফয়সালা করতে এই ইনিংসের। অবশ্যই যে শেষ 4টা বলে কিভাবে খেলবেন, সো আপনারা যদি একদম ব্যাকরণ মেনে উচ্চারণ করতে যান তাহলে ফয়সাল আহমেদ এবং ফয়সাল আহমেদ, একটু কনফিউজিং অবশ্যই, বাট স্টিল ভেরি লাকি যে দুটো ফয়সাল আছে ড্রেসিং রুমে। কোন ফয়সালকে রাখলে কোন ফয়সাল আসে, বাট এই ফয়সাল এসে দেখালেন যে তিনিও হাত খুলে খেলতে পারেন। ফিল্ডারকে নিয়ে গেছেন আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাবের একদমই কাউ কর্নারের বাইরে, সেদিক দিয়ে ছক্কাটা হাঁকিয়েছেন প্রথম বলে, দুর্দান্ত হিট। ফয়সাল আহমেদ যিনি 50 করে আউট হয়েছেন, তিনি যদি ফয়সাল নাম্বার 1 হন, ফয়সাল নাম্বার 2 এখানে অবশ্যই নিঃসন্দেহে নিজের প্রথম বলে যেভাবে 1-2 না নিয়ে ছক্কা হাঁকালেন, আগে নামলেও কোনো বিপদ হতো না এখানে হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের জন্য। স্লোয়ার ডেলিভারি, একটু লেগ কাটার মতো করেই বলটা করেছিলেন সেখানে শাখওয়াত, খানিকটা ব্যাক অফ লেন্থে লেগ স্টাম্পের ওপরে ছিল, ওই জন্য শটটা ঠিকঠাক মতো শেষ করতে পারেননি, তবু একটা রান নিয়ে জায়গাটা পরিবর্তন করেছেন। পরবর্তী বল, আবারও সেই ব্যাক অফ লেন ডেলিভারিটাই করেছেন সেখানে শাখওয়াত। দেখছেন যে ব্যাটাররা একটু ডিপ ইন দ্য ক্রিজ দাঁড়িয়ে আছেন এবং সেখান থেকে পুল শটটা ঠিকঠাক মতো করতে পারেননি, যার কারণে ডিপ মিড উইকেট থেকে আস্তে আস্তে একটির বেশি রান পাবেন না, বাট ডেফিনেটলি হেরিটেজ ক্রিকেটার্স খুব একটা বেশি মাইন্ড করবে না, যেটা বারবার বলছিলাম যে 180+ একটা স্কোর হয়ে গেছে তাদের জন্য। সো এখান থেকে ডেফিনেটলি বোলাররা ভালো একটা রিসোর্স পাবে সেটাকে ডিফেন্ড করতে। একটা বাউন্সার অফ স্টাম্পের বাইরে, অনেকটা বাউন্সার দিয়েছিলেন, একটু ওয়াইড অফ স্টাম্প, চেইস করে কাট করতে গিয়েছিলেন, বাট সেই কাট শটটা ঠিকঠাক মতো করতে পারেননি অফকোর্স। কিপারের কাছে গেছে ডট বল দিয়ে এই ওভারটা সমাপ্তি। তুলনামূলক বেশ ভালো ফিনিশ 20তম ওভারটার। একটা ছক্কা হাঁকিয়েছেন ব্যাটার ফয়সাল নাম্বার 2 ওভারে এসে এবং 3টি রান, সো 9টি রানের একটা ওভার। শাখওয়াত প্রথমবারের মতো এসছিলেন বোলিংয়ে, বাট শেষটা দুর্দান্ত করেছেন অন্য বোলারদের তুলনায়। সো হেরিটেজ ক্রিকেটার্স শেষ পর্যন্ত 182 রানে গিয়ে থামলো নিজেদের নির্ধারিত 20টি ওভার শেষে 6 উইকেট হারিয়ে। স্কোর বোর্ডের দিকে তাকালে দেখবেন অবশ্যই সবাই, অলমোস্ট সবাই কিন্তু ডাবল ফিগারে গেছেন, বাট স্ট্যান্ড আউট পারফরমেন্স অবশ্যই বলতে হচ্ছে ফয়সাল নাম্বার 1 ফয়সাল আহমেদ।
34 বলে 56 করে আউট হয়েছেন। তার পাশাপাশি দিদার ইমরানের 30 বলে 36 রানের ইনিংসটা কিন্তু ভুললে চলবে না, এবং তাকে সঙ্গ দিয়েছেন বাকি সবাই, জিয়াউল, রনি, নোমান, এস এম ফরহাদ, সবাই কিন্তু ডাবল ফিগার একটা ইনিংস খেলেছেন। সো সবার কন্ট্রিবিউশনে কিন্তু এই স্কোরটা পৌঁছেছে 182 রানে 6 উইকেট হারিয়ে এই নির্ধারিত 20 ওভারে হেরিটেজ ক্রিকেটার্স। বোলিং কার্ডটা দেখে নেব অবশ্যই। লিখন কোনো উইকেট পাননি, বেশ কস্টলি ছিলেন, বাট তার পাশাপাশি তার টিমমেটরা উইকেট পেয়েছেন। একটি করে উইকেট পেয়েছেন নাওরোজ ইকবাল নাইম, খায়রুল বাশার মাসুদ, এবাদুল শেখ, সাখাওয়াত সজল, এবং 2টি উইকেট পেয়েছেন দি ক্যাপ্টেন শাহানুর সৃজন। শেষ পর্যন্ত 183 রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে যাবে আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাব অবশ্যই, এবং সেই চেজিং ইনিংসের ধারাবিবরণী নিয়ে তো ফিরবই, বাট তার মাঝখানে আমরা অবশ্যই একজন ক্রিকেটারকে খুঁজে নেব, এবং আমাদের কো কমেন্টেটর অবশ্যই আহমেদ বিন পারভেজ উইল বি ডাউন দেয়ার উইথ ফয়সাল ফর হ্যাভিং অ্যান ইন্টারভিউ। ভালো বোলিং করছেন ভাই।
Welcome back for the big run chase. It's the Heritage cricketers who've set up 182 for 6 from their 20 overs. Won the toss, selected to bat first, posted a big total here. It will be a tough ask for Amin Weekend Cricket Club. 183 from 20 overs. We're seeing live pictures here on the Facebook and YouTube channels of TK News. Broadcast partner Silent Sports bringing you all the live action. The two umpires have made their way to the ground, waiting for the openers from Amin Weekend Cricket Club, and of course the fielders from Heritage Cricketers who have had a great start to this tournament. This is the third game. They've won the first two with 4 points. They're leading the Group D right on top. There are 17 teams participating in this tournament. Season 9 of PKSP presents TK Sports Corporate Cricket Tournament 2023-24. Big encounter here as the Pubergao Kriya Shikha Pratishthan Cricket Ground. An excellent facility, as we've mentioned before. This academy formally will be launching on the 1st of January 2024. Admissions going on for any aspiring cricketers who want to make a future in cricket, who are good at it, who has the talent for it, and wants the best facility and the best coaches. This is the place to be. 360 solution for cricket coaching over here. Just not about the facilities and the coaches. Of course, if we mention the names of the coaches, we have the legendary Mohammad Ashraful working here as a coach and mentor. We have one of Bangladesh's best coaches of all time, Mr. Sarwar Imran, will be also part of this. And of course, last but not least, Tariq Aziz Khan, former national cricketer of the Bangladesh national cricket team, has been organizing this tournament for years and has an aspiration to take cricket in Bangladesh to the next level. This tournament in its 9th season has brought out a lot of success, and the teams that come here to participate are always enthusiastic. They've been enthralled by the surroundings, by the facilities provided here at the Pubergao Kriya Shikha Pratishthan. The fielders are making their way out, getting into their fielding positions. Amin Weekend Cricket Club playing their first match of this tournament and will have to make a big run chase here. It's a very good wicket to bat on. We've seen pacers and spinners getting initial support and assistance from the wicket, but later on it was all about the batters. Faisal Ahmed led the way for Heritage Cricketers with a blistering 50. We've heard from him just a while ago. He was speaking about how well the wicket played as the match went on. So this would be a good wicket to bat on. Would be important for Amin Weekend Cricket Club to make a good start. Their initial target was to stop Heritage Cricketers within 130, but they fell short by a big margin, conceding 50 more runs than their initial target that they thought they could restrict the batting side to. Target of 183 for Amin Weekend Cricket Club. This is Weekend Cricket. It's a fine Saturday noon here at PKSP. The first ball of the run chase. The two openers that have made their way to the middle. Shafid is the one taking strike. Right-handed opener for Amin Weekend Cricket Club. They would want to make a statement. Niloy on strike. Irfan with the ball in hand. Smashed away! What a shot to start off the run chase for Amin Weekend Cricket Club. Humongous from Niloy. As we look at the action replay brought to you by Silent Sports,
was just picked up, timed so well. Onto the grassy banks outside the boundary ropes. Great way to start off the run chase here. Amin Wicket Cricket Club, 6 for no loss. They would need at least 9 and over to get close. And the umpire straight away looking for a new ball. The ball is back in. Ifran right away under a bit of pressure. We've seen the Amin Wicket Cricket Club fast bowlers bowling well in the morning. But right now it looks like a batting paradise. There's a slip in place. Trying to pick up some early wickets to stem the flow of runs. Nicely driven there. Just not finding the gap though. As we look on screen, 177 more needed from 117 balls. So it's not an easy task, definitely. But keeping wickets in hand would be critical for AWCC. The first match that they were supposed to play was washed away by rain a couple of weeks back. But now there's no rain. It's a nice winter afternoon here. Ideal conditions for cricket. Outside off. Beautifully bowled. That's the channel he'd be looking for, Ifran, beg your pardon. 3 dots and a 6 coming from this over. Pretty entertaining run chase already. And entertainment galore it is. The TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament Season 9. As it has always been throughout the other seasons. Successfully organized by TK Sports. Finding a new venue, a new home for this tournament. Inside edge could have been dragged on. Risky ploy from the batter, playing away from his body. A very good comeback from Ifran. No wonder he's been given the new ball. Picking up 3 consecutive dot balls, putting up a bit of pressure onto the new batter. Niloy has to settle down. He hit one right off the middle of the bat. Except for that big 6. This has been a pretty disciplined over from Ifran, who would want to finish well. That's played across. Goes past the fielder, off to the ropes. Good way to end the over for Amin Wicket Cricket Club. Dragged it down to the leg side. Finds the gap. There are lots of them during the first power play. After the first over, it's 10 for no loss. Amin Wicket Cricket Club. Big thanks to the title sponsor, Puberga Kriya Shikha Pratishthan, the venue of this tournament. Beautiful academy facilities, not only with the grounds, but with 48 wickets to practice on, with 3 high-profile coaches that are ready, if you are ready. Mohammad Ashraful, Tariq Aziz Khan, Sarwar Imran, all here to help you out. The first 500 students would get free admission forms. So please hurry, get your admission in and make use of these facilities and the coaching staff that are here to take your cricketing career to the next level. So spin from the other end, just opposite to the side screen here, bowling from the commentator's end. Deft touch, doesn't find the gap. Kept a bit low. Habib given the responsibility with the new ball. Wears the jersey number 75. Made legendary by the number 1 all-rounder in world cricket in white ball. Cut away. The fielder makes a valiant dive. Fails to keep it within the boundary ropes. The action replay was short. Cut away. The fielder was straightish, and he found that gap through square.
The dive was good. He couldn't have done more than that. But it wasn't enough. As we look at the background, TK Sports banner, Puberga Kriya Shikha Pratishthan also. Bit of turn from Habib. Bowling at the right pace, it seems, for this kind of wicket. Giving it air, but not too much of it. Oh, very good fielding out there. Johnny putting his body on the line, stopping that single. The field is set, mostly an offside packed field. But this is pulled onto the mid-wicket around the square leg region. The fielder makes a chase. Faisal Ahmed, the top run getter for Heritage. Oh, there is a mix-up there. Could be a run out. But was that a run out? We'll have to ensure that, yes, it is. The umpire confirms it. It was an easy decision in the end. The throw came low and straight. The keeper picked it up and was able to break the stumps. And a desperate dive from the batter can't save him. So the first wicket goes for Amin Weekend Cricket Club. A dejected batter goes back to the pavilion. Must be a very unfortunate way to get out, especially when you're chasing a big run score of 183. First wicket falls with 14 on the board. In terms of runs, it has been a good start for Amin Weekend Cricket Club, but losing the first wicket doesn't help. And that through a run out. Very unfortunate one. They picked the single, going for the second. There was a yes-no situation there. In the end, a desperate dive from the batter still couldn't save him. Shafid goes out. Made a good start, scoring a boundary of the second ball of this over, but couldn't capitalize on it. The new batter comes in. Ashraful Alam Riyad comes in. Have to take strike. Have to be mindful about how long he takes to get to the crease as well. This has recently been a bone of contention, a topic of debate in the cricketing world. He's using an MRF bat. It's interesting. We all know who uses them. Only the legends do. Oh, nicely bowled. Extra bounce to end the over. Successful one for Heritage cricketers. After two, it's 15 for 1. The equation right in front of us. 108 balls remain and 168 to get from it for Amin Weekend Cricket Club to get their first points in this tournament. This would definitely be a tougher group for all these sides. 5 teams in Group D. PKSP presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament Season 9. ম্যাচ সামারিটা আমরা দেখছি, সেখানে হেরিটেজ ক্রিকেটার্স তারা 182 করেছিল এবং সে 183 রান চেস করতে গিয়ে 2 ওভার শেষে 15 এক উইকেট হারিয়ে আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাব আউট হয়ে গেছেন। শাফিদ নওশার 5 বল থেকে 5 করে দুর্ভাগ্যজনকভাবে রান আউটে পড়েছেন। ইফরান প্রথম ওভারটা ভালো করেছিলেন, তবে একটা ওভার করিয়েই ক্যাপ্টেন রনি বলটা তুলে দিয়েছেন আরও এক পেসারের হাতে, ফয়সাল আহমেদ। হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের দুজন ফয়সালের একজন, যিনি ব্যাটিং ইনিংসের শেষ ভাগে নেমে একটা ভালো ক্যামিও নক খেলেছেন। স্ট্রেটিশ একটা রান আপ। ফিল্ডারদের অবস্থান ঠিক করে প্রস্তুত হচ্ছেন ওভারের প্রথম বলটি করার জন্য।
ভালো একটা শুরু ফয়সাল আহমেদের জন্য, নিজের গন্ডির ভেতরে থেকেই বলটা করছেন। লাইন লেন্থ ঠিক রাখাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই সময়টায়। পাওয়ার প্লে যেহেতু চলছে, মাত্র দুজন ফিল্ডার তারা কিন্তু বাউন্ডারি সীমানায় থাকতে পারবেন। তার মধ্যে একজনকে মিড উইকেটে আমরা লক্ষ্য করছি, একজন ডিপ থার্ড ম্যানে। শর্ট ফাইন লেগের একজন ফিল্ডার রাখা আছে, লেগ সাইডে একটা স্লিপও আছে। অফের বাইরের বল, ভালো ডেলিভারি। খেলার চেষ্টা করেছিলেন সেখানে নিলয়, হাতটা খুলেই খেলার চেষ্টা করলেন, তবে বলে ব্যাটের সংযোগটা একেবারেই হয়নি। জার্সির পেছনে কো স্পন্সর প্রিভে মেন, তাদের নামটা অবশ্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং কো স্পন্সরদের যে তালিকাটা সেটা বেশ লম্বা। এই টুর্নামেন্টের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পেরে কো স্পন্সররাও দারুণ গর্বিত। রংপুর রাইডার্স, রিয়া ট্রেডিং, MKR, প্রিভে মেন, ওয়ান স্কাই কমিউনিকেশনস লিমিটেড সকলেই কো স্পন্সরদের তালিকায় আছেন। ফুড পার্টনারের তালিকায় ক্রিকেটার্স ডাইনিং রেস্টুরেন্ট, ব্রডকাস্ট পার্টনার সাইলেন্ট স্পোর্টস, অনলাইন নিউজ পার্টনার দেশ রূপান্তর, ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউব পার্টনার TKNews.com, এবং এই টুর্নামেন্টের সার্বিক আয়োজন TK স্পোর্টস। ফয়সাল বেশ লম্বা একজন পেস বোলার, দুর্দান্ত একটা ইয়র্কার দিয়েছেন। স্টাম্পের লাইনে থাকলে কিন্তু বিপদ হতেই পারত। পুরোপুরিভাবে পরাস্ত নিলয়। একটু আলাপচারিতা, একটু কথা সেরে নেবেন আশরাফুলের সঙ্গে, যিনি নতুন ব্যাটার। দুজনের মধ্যে একটা ছোট্ট আলাপচারিতা চলছে। আশরাফুল আলম রিয়াদ, জার্সি নাম্বার 69, 39 বছর বয়স, তবে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা তার রয়েছে। নিলয় স্ট্রাইকে পুল শটটা খেললেন, গ্যাপটা খোঁজার চেষ্টা, তবে ঠিক সেই ওয়াইডিশ লং অন অঞ্চলে একজন ফিল্ডার, স্ট্র্যাটেজিকভাবেই তাকে রাখা হয়েছে। মূলত লেগ সাইড নির্ভর ব্যাটিংটাই করেন নিলয়, এবং সেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই খুব জলদি অ্যাডজাস্টমেন্ট করেছেন ক্যাপ্টেন রনি, হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের। একজন ফিল্ডারকে ওয়াইডিশ লং অন বা কাউ কর্নার সেই অঞ্চলটাতে রেখেছিলেন, এবং তাকে এখন উঠিয়ে আনা হচ্ছে সার্কেলের মধ্যে নতুন ব্যাটারের জন্য। আশরাফুল আলম রিয়াদ পাওয়ার প্লের একটা ভালো ব্যবহার করতে চাইবে আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাব। ডেফিনেটলি একটা বড় রান তাড়া করতে গিয়ে কারেন্ট রান রেট মাত্র 6, রিকোয়ার্ড রান রেটটা 10-এর কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে, 9.63। লেগের বাইরে ভালো টেক নিয়েছেন কিপার উইকেটের পেছনে। রানের সুযোগ নেই। হেরিটেজের উইকেট রক্ষক SM ফরহাদ আহমেদ ভালো কিপিং করেন। একটু নিচু হওয়া বল, লেগের বাইরে ছিল, ঠিকঠাক লাইন মেনটেন করতে পারলে সেই জায়গায় অবশ্য এত কষ্ট করতে হতো না। আশরাফুল আছেন স্ট্রাইকে, এবং আশরাফুলের কথা বলছিলাম, বাংলাদেশের প্রথম সুপারস্টার খ্যাত মোহাম্মদ আশরাফুল, তিনি পুবের গা ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন কোচ হিসেবে। সেই সাথে সারোয়ার ইমরান রয়েছেন, বাংলাদেশের অন্যতম স্বনামধন্য ক্রিকেট কোচ। সঙ্গে আছেন অবশ্যই তারেক আজিজ খান। এই তিনজন হাই প্রোফাইল কোচ PKSPর কোচিংয়ের দায়িত্বটা হাতে নিয়েছেন, এবং ভর্তি চলছে। আপনারা যারা ক্রিকেট প্রশিক্ষণে ইচ্ছুক, আপনাদের ফ্রি ফর্মগুলো তুলে নিতে পারেন TK স্পোর্টসের অফিসে কিংবা PKSPতে সরাসরি এসে। প্রথম 500 জন শিক্ষার্থী ফ্রি ফর্ম পেয়ে যাচ্ছেন, সুতরাং এই সুযোগটাকে হাতছাড়া করবেন না। আরও 165 প্রয়োজন 103 বল থেকে। ইকুয়েশনটা বেশ কঠিন হয়ে যাচ্ছে আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাবের জন্য। এই ওভার থেকে মাত্র 3টা রান এসছে, খুবই ভালো একটা ওভার করছেন ফয়সাল আহমেদ। আবারও লেগের বাইরে আবেদন হচ্ছে, আম্পায়ার কি বলবেন সেখানে? ব্যাটে লাগেনি সেই সংকেতটাই দিলেন আম্পায়ার, এবং ডট বলের মাধ্যমে ওভারের সমাপ্তি। চমৎকার একটা ওভার ফয়সালের কাছ থেকে। অ্যাকশন রিপ্লে, ফ্লিক খেলতে চেয়েছিলেন, আবারও ভালো একটা টেক উইকেটের পেছনে। ফরহাদ আহমেদ ইনস্ট্যান্টলি আবেদনটা করেছিলেন, কোথাও না কোথাও লেগেছিল, একটা স্পষ্ট আওয়াজ শোনা গিয়েছিল, তবে আম্পায়ার বলছেন প্যাডে ব্রাশ করে গিয়েছে, সুতরাং সেই যাত্রায় বেঁচে গেছেন ব্যাটার আশরাফুল। 3 ওভার শেষে 18, 1 উইকেটে আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাব মাত্র 6 করে রান তুলছে তারা প্রতি ওভারে, যেখানে 9.71 করে প্রয়োজন। এই অবস্থা থেকে
পাওয়ার প্লের 3টা ওভারও চলে গেছে, অর্থাৎ পাওয়ার প্লের যে শুরুটা আইডিয়ালি চিন্তা করেছিল আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাব, সেটা কিন্তু তারা সেভাবে তুলে আনতে পারছেন না। তবে নিলয় যেহেতু শুরুটা ভালো করেছেন, তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে, চেষ্টা করবেন তিনি। এই মুহূর্তে নতুন ওভারটা আবারও সে হাবিব শুরু করলেন, বাহাতি অর্থোডক্স স্পিনার। খুব একটা বেশি ভ্যারিয়েশন দেওয়ার চেষ্টা করছেন না, স্টাম্পের উপরেই বলটা রাখছেন। ইউ মিস আই হিট, এরকম একটা মন্ত্র নিয়ে তিনি বল করছেন। স্ট্রাইক রোটেশনটা প্রয়োজন এই মুহূর্তে আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাবের। এবারে লম্বা হাঁকালেন ফিল্ডারকে দর্শককে ফিল্ডার বানিয়ে বল সীমানার বাইরে। দর্শক সমাগমের দিক থেকে বললে খুব একটা যে বেশি দর্শক আছে সেরকমও কিছু নয়, তবে বলটা যে উচ্চতা আর দূরত্ব পেয়েছে সেটা দারুণ একটা আত্মবিশ্বাস যোগাবে আশরাফুলকে। 4 বল থেকে 7, স্লটে পাওয়া একটা বল, হাঁটু গেড়ে একটা স্লগ সুইপ, এমআরএফ ব্যাট থেকে ঝলসে ওঠা একটা শট। 24 উইকেটে আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাব। এই ওভারে রান তোলার একটা প্রয়াস বা প্রচেষ্টা, সেটা কিন্তু ভালো মতনই লক্ষ্য করছি। কভার দিয়ে চালালেন, লং অফে ফিল্ডার রয়েছেন, তিনি দৌড়ে যাবেন, তবে ডিপ কাভারে একজন ফিল্ডার আছেন, দুজন ফিল্ডারকে রেখেছেন একেবারেই অফ সাইডে, ইন ফ্রন্ট অফ দ্য স্কোয়ার। লং অফ এবং ডিপ এক্সট্রা কভার। নিলয় স্ট্রাইকে এলেন। এই ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারটায় তিনি একটা 4 একটা 6 হাঁকিয়েছিলেন, তবে তার পাশাপাশি বেশ কয়েকটা ডটও খেলে ফেলেছেন, সেটাই আসলে খানিকটা পেছনে ফেলে দিয়েছে তাকে। এবারে অবশ্য টেনে খেললেন লেগ সাইডে, আবারও ফিল্ডার প্রস্তুত আছেন, রান তোলার কোনো সুযোগ নেই। ভালো ফিল্ডিং, স্লাইডিং এফার্ট। হেরিটেজ ক্রিকেটার্স বেশ উদ্যম নিয়ে তারা কিন্তু ফিল্ডিংটা করছে, একটা বড় সংগ্রহ তারা দাঁড় করাতে পেরেছে। রক্ষণাত্মক শট, একেবারেই ঝুঁকিহীন, কোনো ধরনের রিস্ক নিচ্ছেন না এই মুহূর্তে নিলয়। তিনিও খুব ভালো মতন জানেন রিকোয়ার্ড রান রেটটা কি। একটা 6 এসছে এই ওভার থেকে, আরও একটা বাউন্ডারির খোঁজ হয়তো করবেন। এবারে পুল খেলেছেন বোলারের নাগালের বাইরে দিয়ে, লং অফের ফিল্ডার বলটা ধরতে পারবেন না, বল চলে গেছে সীমানার বাইরে। অ্যাকশন রিপ্লে, অল অ্যাকশন শট নিলয়ের কাছ থেকে। মিরনের ফিল্ডার উপরে ছিল, সুযোগটা একেবারে হাতছাড়া করেননি। 4টা রান দিয়ে ওভারের সমাপ্তি হয়েছে। 4 ওভার শেষে 29 উইকেটে আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাব। 96 বল থেকে 154 ইকুয়েশন, সেটা কিন্তু তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আজকের দিনের প্রথম ম্যাচ পিকেএসপি প্রেজেন্টস টিকে স্পোর্টস কর্পোরেট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 23-24 সিজন 9। 8টা মৌসুমের সফল আয়োজনের পর 9ম মৌসুমে পদার্পণ এই টুর্নামেন্টের। শীতকালীন এই টুর্নামেন্টটা খেলার জন্য সকল ক্রিকেটারই মুখিয়ে থাকেন, এবং নতুন একটা ভেন্যু খুঁজে পেয়েছে এই টুর্নামেন্টটা এবার। পুবের গা ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দারুণ পিচ, দারুণ আউটফিল্ড, দারুণ ফ্যাসিলিটি সব মিলিয়ে। ওভারের প্রথম বলে ফয়সাল আবারও ভরকে দিলেন ব্যাটারকে একটা শর্ট অফ লেন্থ বল দিয়ে। পুল শটটা একটু দেরি করেই খেললেন আশরাফুল, বলে ব্যাটে ঠিকঠাক হয়নি। টিকে স্পোর্টস যারা এই টুর্নামেন্টের সফল আয়োজক, সেই টিকে স্পোর্টসের জার্সি পরেই আম্পায়াররা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আম্পায়ারদের কথা বললে অবশ্যই বলতে হবে ইটস এ থ্যাঙ্কলেস জব। যতটুকু পরিশ্রম তারা করেন সে কারণেই সার্থক হয় এই ক্রিকেট খেলাটাও। এবারে ফ্লিক শট, একটা রান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন ব্যাটাররা, খুব বেশি ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। প্রথম যে উইকেটটা পড়েছে সেটাও কিন্তু রান আউটে পড়েছিল, সুতরাং সেই ঝুঁকি তারা নেবেন না, সেরকম একটা পরিকল্পনা রয়েছে। একটা পার্টনারশিপ করার প্রচেষ্টা, 14 রানে পড়েছিল প্রথম উইকেট। এই দুই ব্যাটারের মধ্যে এখন 16 রানের একটা ছোটখাটো পার্টনারশিপ। ফয়সাল আহমেদ আগের ওভারে মাত্র 3 রান দিয়েছিলেন, এই ওভারেও দিয়েছেন মাত্র একটা রান সব মিলিয়ে। আজকে ধারাভাষ্যে আমরা দুজন রয়েছি, প্রান্তর দাস অনয় এবং আহমেদ বিন পারভেজ, আপনাদের সঙ্গে পুরোটা সময় থাকবো। এবং আজকে ডাবল হেডারের প্রথম ম্যাচটা চলছে পিকেএসপিতে। আরও একটা ডট। Has been an enthralling encounter between the two sides so far. Amin Weekend Cricket Club making a run chase here. 30 for 1 so far.
two batters settling in, trying to have a look at the ball, but the power play overs going by very fast. Faisal steaming in. A big grunt, but the batter finds the gap. It's a fast outfield, but brilliant fielding there. Stopped a couple. This is what you have to do when you're on the field. You always have to be focused. Did not give up on the run chase. It is a very quick outfield here at PKSP Cricket Ground. The fielder made his effort. It is an excellent effort from Didar Hossain Imran, right at the boundary line. Just a couple for Niloy. Edged. Down to third man. A glare coming off from the cars parked just beside this facility. Sun is beating down on all of us. But it's still just cold enough. Ideal conditions for cricket. As we can see the flags flying. A bit of wind flow across the pitch. Faisal trying to break this partnership. Has been slow and steady from Amin Wicket Cricket Club. Opening up, trying to access the offside. But dot ball to end the over. Another excellent one from Faisal Ahmed. So after 5, it's 33 for 1. Amin Wicket Cricket Club. The match summary in front of us. Faisal Ahmed, Didar Imran and Abdullah Al Noman leading the way for Heritage cricketers. Posted a big total on the board, 182 for 6. Shanur Srijan, the captain from Amin Wicket Cricket Club, bagging a couple of wickets. A wicket each for Nauroz and Khairul as well. In the run chase here after 5, it's 33 for 1. Amin Wicket Cricket Club. And it's time for change in voices. Prantor Das Onoy will be joining soon. ধন্যবাদ পারভেজ। প্রান্তর যুক্ত হয়ে গেলাম আপনাদের সাথে আবারও। আমিন উইকেট ক্রিকেট ক্লাব বেশ ভালো একটা সূচনা পেয়েছে তারা। 5 ওভারে খুব বেশি হয়তো রান আসেনি বোর্ডে, বাট ডেফিনেটলি উইকেট একটা বেশি হারায়নি। সো অন দ্য ট্র্যাক আছে বলা যায়। 90 বল থেকে 150 রান প্রয়োজন এই মুহূর্তে। নিলয় খুব একটা ফুট মুভমেন্ট নেই। নিলয় আহসান একদম উইকেটে দাঁড়িয়ে খেলছেন। একটু লকড হয়ে গিয়েছে তার পাটা উইকেটের একটু সামনে। সেই জায়গাটাতে কিন্তু ইরফান আহমেদ ইপু স্লোয়ার লেগ কাটার দিয়েছেন। প্রথম ওভারে 10টি রান কনসিড করেছেন। কামব্যাকটা করতে হবে অবশ্যই। বেশ ভালো একটা টার্গেট কিন্তু ছুড়ে দেওয়া হয়েছে আমিন উইকেট ক্রিকেট ক্লাবের সামনে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ফেজ। লফটেড কভার ড্রাইভ হাওয়ায় ভাসছে, ভেসে ভেসে একদমই ডিপ এক্সট্রা কভার অঞ্চলের ওপর দিয়ে চলে গেল বাউন্ডারির বাইরে। বিশাল একটা ছক্কা নিলয়ের ব্যাট থেকে। হোয়াট আ শট! একদমই উইকেটের ওপরে, ক্রিজের ওপরে স্ট্যান্ড অ্যালোন একটা শট অ্যাটেম্পটে গিয়েছিলেন এবং পিক আপটা দুর্দান্ত হয়েছে তার। বলে ব্যাটে কানেকশনটা দুর্দান্ত এবং সেভাবেই ছক্কাটা আদায় করেছেন। অবশ্যই ছেড়ে কথা বলবেন না এখানে আমিন উইকেট ক্রিকেট ক্লাবের ব্যাটাররা। স্ট্রেট ড্রাইভ হাওয়ায় ভাসছে, অনেকটা উপরে উঠেছে। লং অফ থেকে দৌড়ে এসে ফিল্ডার ক্যাচ নেওয়ার চেষ্টা ধরেছেন ডেফিনেটলি, বাট খানিকটা হয়তো ব্যথাও পেয়ে গেছেন সেখানে। দুজন ফিল্ডার দৌড়ে এসে ক্যাচ নেওয়ার চেষ্টা, বাট শেষ পর্যন্ত সেখানে যে ফিল্ডার ক্যাচ নিয়েছেন দুর্দান্ত ভাবে। এই গ্রাউন্ড ফিল্ডিং গুলো খুব খুব বেশি প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস বাড়াতে। ফিল্ডিং সাইডের যেভাবে দৌড়ে এসে গ্রাউন্ড কাভার করে অনেকটা
ক্যাচটা লুফে নিয়েছেন, সংঘর্ষ হয়েছে কিন্তু হাত থেকে বলটা ফেলে দেননি সেখানে। হোয়াট আ ক্যাচ! আবার যদি দেখি আমরা রিপ্লেটা, তিনজন ফিল্ডার সেখান থেকে কিন্তু কনভার্স হচ্ছিল ক্যাচটা নেওয়ার জন্য, বাট দুর্দান্তভাবে ক্যাচটা নিয়েছেন। বলের ওপরে নজরটা রাখছিলেন সেখানে ফিল্ডার, এবং শেষ মুহূর্তে দুর্দান্ত একটা ক্যাচ নিয়ে বিদায় করেছেন নিলয় আহসানকে। দ্বিতীয় উইকেটের পতন হয়ে যাবে এই মুহূর্তে আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাবের। দুর্দান্ত একটা মাঠ, এবং এই মাঠটাতে দুর্দান্ত ক্রিকেট উপহার দিতে হবে প্রত্যেকটা দলকেই। সেই লক্ষ্যে কিন্তু প্রত্যেকটা দল একবারে কোমর বেঁধে আটসাট হয়ে তারপর টুর্নামেন্টটা খেলতে নেমে গেছে। ইয়েস, পিকেএসপি প্রেজেন্স টিকে স্পোর্টস কর্পোরেট T20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2023-24 সিজন 9-এর আরও একটা ম্যাচ, 17টা টিম এখানে পার্টিসিপেট করছে। টাইটেল স্পন্সর অবশ্যই পুবেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পিকেএসপি, কো স্পন্সর্স বিপিএল এর অন্যতম সফল দল রংপুর রাইডার্স, রিয়া ট্রেডিং, প্রাইভমেন, MKR ওয়ান স্কাই কমিউনিকেশনস লিমিটেড, ফুড পার্টনার ক্রিকেটার্স ডাইনিং রেস্টুরেন্ট, ব্রডকাস্ট পার্টনার সাইলেন্ট স্পোর্টস, অনলাইন নিউজ পার্টনার দেশ রূপান্তর, ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউব পার্টনার tknews.com and organized by TK Sports। যারা কিনা পুবেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পিকেএসপির সাথে একত্রে মিলিত হয়ে এই একাডেমিটা গড়ে তুলেছেন, এবং এই একাডেমিটা এখন পর্যন্ত বেশ ভালো কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন সেখান থেকে নতুন ক্রিকেটার বের করতে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোচ তারা নিয়ে এসেছেন ইতোমধ্যেই। বাংলাদেশ ক্রিকেটের পোস্টার বয় মোহাম্মদ আশরাফুল, এক সময়ের গতি তারকা তারেক আজিজ খান, এবং স্বনামধন্য কোচ সারোয়ার ইমরান স্যার, যার হাত ধরে জাতীয় দলে বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার নিজেদের পায়ের নিচে শক্ত জমিটা খুঁজে পেয়েছেন এবং পারফর্ম করে চলেছেন। অনেক সুযোগ সুবিধা অবশ্যই উন্নত দেশের ক্রিকেট একাডেমির আদলে তৈরি অত্যাধুনিক প্র্যাকটিস ফ্যাসিলিটি, আবাসিক অনাবাসিক ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক মানের 3টি মাঠ, ইনডোর আউটডোর, ফ্লাড লাইট যেটা কয়েকদিন পরেই কিন্তু চালু হয়ে যাবে সেখানে, অনুশীলনের ভিডিও বিশ্লেষণ সহ সামগ্রিকভাবে একটা ক্রিকেটার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পিকেএসপি ভূমিকা রাখতে চাইছে, যাদের কার্যক্রম অবশ্যই জানুয়ারি 2024 থেকে শুরু হয়ে যাবে। এবং ভর্তি যেহেতু চলছে, আপনি ফর্মটা সংগ্রহ করতে পারেন আপনার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, ক্রিকেট ভবিষ্যতের জন্য। অবশ্যই মাঠে শুশ্রূষা সম্পন্ন হয়েছে, তারপরে কিন্তু খেলা শুরু হয়ে গেছে। আবারও নতুন ব্যাটার সেখানে জুনায়েদ নেমে গেছেন আশরাফুল রিয়াদকে সঙ্গ দিতে। প্রথম বলটাই খানিকটা ওভার পিচ ছিল ইরফানের, দেখে শুনে ফ্রন্ট ফুটে একদম ডিফেন্স করছেন, কোনো রান পাবেন না নিঃসন্দেহে জুনায়েদ হোসেন রাকিব। নতুন ব্যাটার, এখান থেকে প্রায় কিন্তু আমরা দেখি হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের বিপক্ষে যারা খেলে তারা কিন্তু ওই বড় টার্গেটের প্রেশারটা নিতে পারে না, দুর্দান্ত বোলিংয়ের কারণে অবশ্যই, এবং ফিল্ডিং একদম টপ নচ হয়, যেটার দৃষ্টান্ত আমরা গত বলটাতে দেখেছি ফিল্ডিংটার মাধ্যমে, দুর্দান্ত ফিল্ডিং। এবং দেখুন ইরফানের যে বোলিংটা চলছে এখন পর্যন্ত, ইরফান দুর্দান্তভাবে টাইট লাইন অ্যান্ড লেন্থটা মেনটেন করছে, একই পাশে কিন্তু করিডোরটা বেশ ভালো মতো মেনটেন করছে, সেই অফ স্টাম্প বা মিডল স্টাম্পের ওপরে একটু বাইরে, খুব একটা বেশি ওয়াইড লেন্থে বলটা করছে না, যার কারণে কিন্তু ব্যাটাররা একটু খাবি খাচ্ছে। একটা 6 কনসিড করার পরেও ফিরে এসেছেন দুর্দান্তভাবে উইকেটটা নিয়ে। আরও একবার মিক্স আপ উইথ দ্য পেস, একটু গতিতে তারতম্য করেই বলটা দিয়েছেন স্ক্রাম্বল সিমে, অফ স্টাম্পের খানিকটা বাইরে থেকে খেলতে হয়েছে ব্যাটারকে। নতুন ব্যাটার জুনায়েদ হোসেন একটা রান নিয়ে নিয়েছেন অন ড্রাইভে। 42 উইকেটে 6 ওভার শেষে 143 রান প্রয়োজন এই মুহূর্তে 84 বল থেকে আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাবকে এই ম্যাচটা জিততে, হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের সামনে প্রথমবারের মতো বাধা হয়ে দাঁড়াতে। সো দেখা যাক সেই বাধাটা দিতে পারেন কিনা শেষ পর্যন্ত আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাব। "84 balls remaining now, 143 runs needed to win this match." As I was talking about winning this match, and whenever winning is considered, I think heritage cricketers been playing so good so far in this tournament. 2-2 for them.
top of the performance so far. They're every cricketers. They have several tournaments going on at the several corner of the country, and they have been doing so well in these leagues. Mohammad Ridwanul Islam starting on with the ball. A bit of wide-ish delivery attempted. Hint of swing a bit late one. Started with the wide. Nice sunshine with a bit of clouds, but definitely no signs of rain so far. That's been pretty much a good update from the ground. This beautiful ground, it is Pubergao Kriya Shiksha Pratishthan PKSP. Ridwanul trying to emulate that performance with the ball with his fellow teammate. Definitely beautifully bowled. Trying to hit the deck hard. Trying to just have that swing with the proper line and length. Maintaining a channel so that the batter couldn't just get that room or extra bit of space to hit the ball within the arc zone. Single been taken, a bit uppish push towards that backward point. Again, just lost his line. He needs to focus now. 2 wides in this over with this one. You just need to bowl proper line and length to defend this total, definitely. A huge one in front of Amin Wicket Cricket Club, the first match for them. And if you want your opponent to choke a bit, you need to carry with this line and length simultaneously. Yes, again, no space there. And noticeably, definitely Ashraful trying to hit that big shots, but couldn't just implement those in every bit of single delivery. A bit of high back lift with the high heels. Zunaid doing the right thing, bringing those singles and doubles, pushing his partner hard to at least have those singles for taking up the scoreboard. Again outside off, but not that much. Square drive. A bit of misfield inside the circle allowed the batters to take a single from the deeper zone. A ball remaining in the 7th over, 46 on board for the loss of 2. So definitely the Heritage cricketers are a bit in uppish position here in the match. Last ball. Brilliantly bowled onto the pads with that back of a lane delivery. Just a flick, but couldn't just complete the run for a good fielding, definitely inside the circle at that backward square leg. Dot to finish, 7 gone. It's 46 for 2. Amin Wicket Cricket Club. এবং অবশ্যই এর সাথে সর্বোচ্চ রান স্কোরারদের যে লিডার বোর্ডটা আছে আপনারা দেখে নিচ্ছেন। ফয়সাল আহমেদ হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের এই ম্যাচে দুর্দান্ত একটা ইনিংস খেলেছেন এবং তারই সৌজন্যে 3 ম্যাচে ইতোমধ্যে 118 রান তিনি সংগ্রহ করেছেন। দিদার ইমরান তারই সঙ্গী, 3 ম্যাচে 116 রান, জাস্ট 2 রান পেছনে সেই 1 নম্বর পজিশন থেকে। হাসানুজ্জামান রিপন জি প্রযুক্তির 106 এক ম্যাচেই খেলেছেন তিনি। জিল্লুর রহমান 2 ম্যাচে 84 রান। সোহাগ তালুকদার 1 ম্যাচেই করেছেন 62 রান। সো এটা ছিল সর্বোচ্চ 5 জন ব্যাটারদের তালিকা রান সংগ্রহের দিক থেকে। 7 ওভার শেষে 46 2 উইকেট হারিয়ে নতুন বোলার মেজবাউর রহমান বল হাতে প্রস্তুত। একটু ওয়াইড ফিল্ডিং সেটআপ, যেহেতু পাওয়ার প্লে শেষ হয়ে গেছে, মিড ওভার্সে খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। সো এই মিড ওভার্সে যারা এগিয়ে থাকবে, সেটা যদি আমিন উইকেট ক্রিকেট ক্লাবের জন্য বলি, রান নিতে হবে অবশ্যই, এবং এই পজিশন থেকে সিঙ্গলস ডাবলসের পাশাপাশি
বাউন্ডারি বের করতে হবে, সেই সুযোগ তৈরি করতে হবে। যদিও মেজবাউর রহমান প্রথম বলটাই করেছেন একদমই স্কিড করে, একটু ফ্ল্যাট ট্র্যাজেক্টরিতে, খানিকটা আড়াআড়ি ভাবে গিয়েছে, একদম সোজা সেই লেন্থ থেকে ফুলার লেন্থে ফিরে গেছেন দ্বিতীয় বলেই মেজবা। হয়তো ভেবেছিলেন যে খালি জায়গাটা আছে সেই মিড উইকেট অঞ্চলের দিকে, সেখানে সুইপ খেলবেন অবশ্যই। আশরাফুল রানা সেভাবেই বলটা দিয়েছিলেন, বাট না, বেশ ভালো মতোই আশরাফুল রিয়াদ জাস্ট অফ ড্রাইভ করে পাঠিয়েছেন লং অফে। আরো একটা রান, খানিকটা স্ল্যাপ করেছেন ব্যাকফুটে গিয়ে, একটু আনঅর্থোডক্স শর্টেই কিন্তু সিঙ্গেলটা বের করতে চাইছেন, বিকজ খুব একটা রুম দিচ্ছেন না, জায়গাটা দিচ্ছেন না শর্ট খেলার ব্যাকফুটে গিয়ে। মেজবাউর রহমান এই 3টি বল থেকে একদমই স্পষ্ট, এজন্য কিন্তু ব্যাটার ফেসটা নামিয়ে তারপরে পুলটা করতে হয়েছিল। আরো একটা ভালো ডেলিভারি অফ স্টাম্পের একটু বাইরে থেকে বলটা নিচু হয়ে একটা স্লাইট টার্নে বলটা ভেতরের দিকে ঢুকছিল, ছেড়ে দিয়েছেন ব্যাটার, কোনো রান পাবেন না এক্ষেত্রে। দুর্দান্ত স্টার্ট, অফ স্টাম্পের বাইরে থেকে খানিকটা হাওয়ায় উড়িয়েই অফ ড্রাইভটা খেলেছেন, বাট ওয়াইডিশ লং অফ এ ফিল্ডার আছেন, তিনি ক্যাচের জন্য যাননি, সেফ পজিশনে গিয়ে বলটা থামিয়েছেন, একটা ড্রপে গিয়েছিল তার কাছে। খানিকটা হয়তো আক্রমণাত্মক হলে হতে পারতেন সেখানে ফিল্ডার, বাট স্টিল এটাও কিন্তু খেলার অন্য একটা পার্ট, আপনাকে অবশ্যই আগে চিন্তা করতে হবে রান বাঁচানোর জন্য ডেফিনেটলি। আবারও একটু ফ্লাইটেড অ্যাঙ্গেলেই গেছেন সেখানে মেজবাউর, দ্বিধাগ্রস্ত করছেন ব্যাটারকে। ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ থেকে একটি রান নিয়ে দলীয় 50 পূর্ণ করলেন সেখানে জুনায়েদ। আরো একটা রান, 50, 2 উইকেটে 8 ওভার শেষে আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাবের সংগ্রহ। You're watching PK Sports, PKSP presents TK Corporate Cricket Tournament, T20 League 23-24 season. First match of the day between Amin Weekend Cricket Club and Heritage Cricketers, who does have that heritage of scoring big at first and then defend it. But at the same point, they chased well. Of course, a balanced side so far. So you need to keep on eyes, Amin Weekend Cricket Club, of cracking this brilliant side for the first loss to be gifted. Again, another single been taken. Zunaid and Ashraful playing well, going so far so good with those cheeky singles and doubles. Down the leg, no room there. Perfect blockage over there. Inside the circle, they have been doing really very good. Down the track, tried to hit that ball high up in the air again, and again a good catch at the deep point. Ashraful Riyad, no need of that. You could see the replay, a kind of over-pitch delivery. Did not offer the batter a bit of space from that back of a lane delivery, and that a perfect trap. High back lift, high up in the air, but the fielding has been so good from Heritage Cricketers. Ashraful Riyad going back to the pavilion, 13 of 16. Not a happy outing for Ashraful. 51 for 3. Amin Weekend Cricket Club lagging behind. They needed to take that calculative risk, but they went on for those risky shots again and again, and that's been humongous pressure
created by the Heritage cricketers. Nawroz Iqbal Naim. So he needs to take the strike now. Mohammad Ridwanul Islam with the ball brilliantly so far, bowling and completing his spell. Again wicket to wicket. They are not giving that extra bit of space to the batters, and that's been a choking one for Amin Wicket Cricket Club batters. That's not a difference for Nawroz Iqbal Naim also. Tight line and length. Down to pads. Huge appeal. But a definitely turned down decision from the umpire. It was missing leg. But with that huge appeal, they are showing that intensity of attacking the batters with the ball and with their cheers, appeals, everything, every possible way. Leg bye has been taken. Total attacking cricket from Heritage cricketers for what they are known for. Pulled it away. What a shot it was. Flat six. Down to that deep mid wicket. You can see the shot. Half volley there. Deep in the crease. Perfect position for pulling that ball out of the park, and that's been done beautifully well for a six to finish things off for ninth. It's 58 for 3. Amin Wicket Cricket Club. দশম ওভারটা শুরু হয়ে যাবে অবশ্যই। 58 3 উইকেট হারিয়ে আমিন উইকেট ক্রিকেট ক্লাবের সংগ্রহ এই মুহূর্তে। নাওরোজ ইকবাল নাইম এখনো কিন্তু রানের খাতা খুলতে পারেননি, একটু প্রেসার তো অবশ্যই থাকবে। স্ট্রেটিশ সাইডে খানিকটা লম্বা বাউন্ডারি এবং স্কোয়ার পজিশনে খানিকটা শর্টার, সো ব্যাটে বলে ভালো মতো কানেকশন হলে কিন্তু বাউন্ডারি আদায় করতে পারবেন ব্যাটাররা, সো সেভাবে খেলতে হবে এই মুহূর্তে। দুর্দান্ত একটা মাঠে খেলা চলছে পিকেএসপি প্রেজেন্স টিকে কর্পোরেট টি20 ক্রিকেট টুর্নামেন্টের নবম সিজনের ম্যাচগুলো। একটু ফ্লাইট আউটসাইড অফ স্টাম্পে লেট কাট করেই খেলেছেন সেখানে ব্যাটার নাওরোজ। প্রথম রান তার ব্যাটে, বেশ ভালো একটা ফিল্ডিং সেট আপ ডানহাতি ব্যাটারদের জন্য। একটা গালি আছে, একটা ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চলে ফিল্ডার আছে, সো দুজনকে বাইসেক্ট করাটা খানিকটা টাফ এবং সেই জায়গাটাতে বারবার কিন্তু লোভে ফেলা হচ্ছে ব্যাটারদেরকে। এবং অফ স্পিনাররা এসে যেরকম টার্ন পাচ্ছেন, একটু আগেই কথা হচ্ছিল জনির সাথে হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের যে এই উইকেটে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করাটা কতটা টাফ। বেশ খানিকটা টার্ন করে এবং যে ক্র্যাকগুলো আছে খানিকটা ময়েশ্চার্ড উইকেট, যদিও সেটা ময়েশ্চারটাকে ধরে রাখছে এবং তার কারণে কিন্তু স্কিড পেয়ে বলগুলো একটু গতি নিয়ে যাচ্ছে স্পিনারদের, যার কারণে ব্যাকফুটে গিয়ে আপনি যখন কাট খেলতে যাচ্ছেন সেখান থেকে কাট শট খেলাটাও কঠিন হচ্ছে। ক্যালকুলেটিভ বোলিং, আবারও একটু নিচু হয়ে যাওয়া বল, দেখলেন যে ফ্লাইটের ডেলিভারিটা বেশ ভালো ব্যাটে বলে আসছে, তখনই কিন্তু মেজবাউর একটু ফ্ল্যাট একটু সোজাসুজি করেছেন অফ স্টাম্পের একটু বাইরে, কারণ ব্যাটার আগেই কিন্তু সেই কাটের পজিশনে গিয়েছিলেন। দুর্দান্ত ইমপ্লিমেন্টেশন, ম্যাচ রিডিং যেই ক্যাপাবিলিটিটা সেটা বলতেই হচ্ছে মেজবাউরের দুর্দান্ত। একটু ফুলার পজিশনে গিয়েছেন এবার লাইন অ্যান্ড লেন্থে মেজবাউর। ড্রাইভিং স্লটেই ছিল, একটি রান পাবেন সেখানে। সো যেটা বলছিলাম যে পারফেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন, একদম পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগটা করছেন সেখানে মেজবাউর। বারবার কিন্তু ব্যাটারদেরকে রুমও দিচ্ছেন না, আবার একটু লোভ লাগাচ্ছেন কাট শটটা খেলতে, একই রকমের শট
খেলার চেষ্টা আবারও, এবং সেই একই জায়গায় সেই ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে একটু শর্ট করে ইনার সার্কেলে রাখা হয়েছে। সেই ভ্যাকুমটা ক্রিয়েট করে ব্যাটারকে কিন্তু প্রভাবিত করছেন মেজবাউর, যে আসো কাট শটটা খেলো। রান বের করা ডিফিকাল্ট হচ্ছে, যদিও এবার একটু বেশি ক্যারিড অ্যাওয়ে হয়েছিলেন। অফ স্টাম্পের অনেকটা বাইরের লাইনে করেছিলেন, ওয়াইড সংকেত দেবেন, বাট ইন্টেনশনটা একদম স্পষ্ট যে একটু টার্ন যেহেতু আদায় করতে পারছেন এই পিচ থেকে, পিচের সহযোগিতা এবং নিজের ক্রেডিবিলিটিতে। এই যে দেখুন আবারও কিন্তু একটু নিচু হয়ে যাওয়া বল একটু ভেতরের দিকে ঢুকছিল, এবার সেই ওয়াইড অফ স্টাম্প থেকে খানিকটা অফ স্টাম্পের ওপরের ট্র্যাজেক্টরিতে ফেরত গেছেন মেজবাউর। ব্যাটার কোনো রুম পাননি, আবারও জাস্ট ব্যাকফুটকে ঠেলে দিয়েছেন লং অনে আরও একটি রান। 63 3 উইকেটে আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাব 10 ওভারের খেলা শেষে। এবং ধারাভাষ্য কক্ষে আবারও পরিবর্তন, আহমেদ বিন পারভেজ জয়েন করবেন আপনাদের পরবর্তী 5 ওভারের জন্য। Thank you very much, Prantor Dashonoy. I believe we've all enjoyed the game so far. Prantor has enjoyed it a lot, that I can assure you, although a lot of it has to be credited to the heritage cricketers. Right now they've been on spot since ball one. They've posted a big total of 182. The informed team in this tournament winning their first two, coming in again very strong against Amin Weekend Cricket Club. Has been a good show with the ball and on the field so far for heritage cricketers. Slapped straight down the ground past the bowler. The ball has some legs, but it does reach the boundary. Or has it? That is an action replay. It was hit straight past the bowler. There were a couple of fielders converging, the long off and the long on fielders. The boundary check is going on. Slight confusion there regarding whether the ball hit the boundary ropes or whether the fielder could keep the ball within the ropes. It's confirmed, it's a boundary. The umpires have made their call. Tried to play some football over there, the fielder. Tried to stop it with his feet, but just as the ball touched his feet was also touching the ropes. A hopeful boundary for Amin Weekend Cricket Club. They need a lot more of those. Another dot. Racking up the dot balls here. Heritage cricketers. They've been dominant with the bat. They've been dominant with the ball. Making it really difficult for Amin Weekend Cricket Club to get back into this match at any stage. They've been picking up wickets on a regular basis and just kept this flow of runs within limits. The required run rate moving up to 12.21. Another play and miss there. Trying to keep it straight, the bowler. Into his third over, Ridwan. Got a wicket, just conceded 17 so far. 116 needed from 56. The equation getting harder by the minute. Soft touch, but just a single. Or will they go for the second? They're rushing for it. The fielder was a bit late to come onto the ball. An advantage taken to the fullest by the two batters. That was a good call from the non-striker's end. Going into the danger end there. Nawroz just came into the crease. Trying to partner Junaid, who's racked up 19 runs so far. A lot will depend on him. He's faced quite a few balls there. Another one using the MRF bat. Oh, smacked. Well timed over the fielder. And over for another 6. A good shot to end the over. 12 from it. Looking at the action replay, thanks to Silent Sports.
That was over the top. There was a fielder down at long on. He was just a mere spectator on that occasion. After 11, it's 75 for 3, Amin Weekend Cricket Club. আরও 108 রান প্রয়োজন, 54 বল থেকে 108। প্রতি বলে কাটায় কাটায় দুটো করে রান নিতে হবে, অর্থাৎ একটা বাউন্ডারি নিতেই হবে এই মুহূর্তে আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাবের ব্যাটারদের। অন্যদিকে বল হাতে যিনি ঘূর্ণি জাদু ছড়িয়েই যাচ্ছেন মেজবা, তিনি এসছেন আবারও বোলিংয়ে। এর আগে দুটো ওভার করলেন, সব মিলিয়ে মাত্র 11টা রান দিয়েছিলেন। কি হলো সেই জায়গাটায়? পরিষ্কার বোল্ড হয়ে ফিরে যাচ্ছেন ব্যাটার। এতটা ধীর লয়ে তিনি ফিরছেন প্যাভিলিয়নের পথে, আমরা কিন্তু দেখেও খানিকটা কনফিউজ হয়ে গেছিলাম কি হলো। পরিষ্কার বোল্ড, ফুল লেন্থের একটা বল, জোরের সঙ্গে শট খেলতে গিয়েছিলেন, পুরোপুরি বলের লাইন মিস করলেন সেখানে। নওরোজ তিনি আউট হয়ে ফিরে যাবেন। খানিকটা বিপর্যস্ত এই মুহূর্তে আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাবের ব্যাটিং এফার্টটা। আরো 108টা রান। নতুন ব্যাটার মাঠে প্রবেশ করছেন, খুব কঠিন একটা সময়ে শুধুমাত্র উইকেটে থিত হওয়া নয়, সেই সাথে রানগুলো তুলে আনতে হবে। সজল নতুন ব্যাটার। শাখাওয়াতুল ইসলাম সজল, 30 বছর বয়স, ডানহাতি মিডল অর্ডার ব্যাটার, 6 নম্বরে ব্যাট করতে নেমেছেন। অনেকটা লম্বা পথ পার দিতে হবে আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাবকে এই ম্যাচটায় ফিরতে হলে। 12-র উপরে করে রান নিতে হবে প্রতি ওভারে। বোল্ড, উপর্যুপরি দুটো উইকেট, অন আ হ্যাট্রিক মেজবাউল। পিন পয়েন্ট অ্যাকুরেসি, এলেন এবং প্রস্থান করলেন। শাখাওয়াত গোল্ডেন ডাকে পরিণত হলেন। আরো একটা উইকেট, পঞ্চম উইকেটের পতন আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাবের 75 রানের মাথায়। মেজবা অন আ হ্যাট্রিক। এই টুর্নামেন্টের প্রথম হ্যাট্রিক করার সুবর্ণ সুযোগ চলে এসছে মেজবার কাছে। বাহাতি অর্থোডক্স স্পিনার ঠিক একই স্পটে বল করে যাচ্ছেন, অফ স্টাম্পের টিপ আঘাত করার মতো করে একটা লাইন তিনি মেনটেন করছেন, এবং সেখানে একের পর এক উইকেট পতন ঘটছে আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাবের। মিডল অর্ডারটা একেবারেই ক্লিক করেনি আজকে। এই উইকেটে খেলতে যে অভ্যস্ততার প্রয়োজন সেটা কিন্তু হেরিটেজ ক্রিকেটার্সদের আছে। এর আগে তারা দুটো ম্যাচ খেলেছে এখানে, তারা জানে কি করতে হবে বল হাতে ব্যাট হাতে। অ্যাকশন রিপ্লেতে দেখছি কিভাবে বোল্ড হলেন তিনি, একেবারে বলের লাইনটা আবারও মিস করেছেন, অফ স্টাম্পে গিয়ে লাগলো। টানা দুটো বল একই জায়গায় করে দুটো উইকেট পেয়েছেন। অন আ হ্যাট্রিক মেজবা, একটা স্লিপ রাখা আছে। নতুন ব্যাটারকে অনেকটাই চাপে ফেলার চেষ্টা। এবাদুল তিনি এসছেন। হ্যাট্রিকটা হতে দিলেন না, সেই সাথে প্রথম রানটাও পাননি। একটা রান নেবেন কি নেবেন না করতে করতে কিন্তু ফিল্ডার তিনি বলটা ঠিকই আটকে দিতে পেরেছেন। হ্যাট্রিকটা হলো না মেজবার, তবে ডেবিউতে নেমে এবাদুল তার উপর কিন্তু বড় একটা দায়িত্ব পড়ে গেছে। এবাদুল শেখ এবারে কাট শট, ভালো চালিয়েছেন। ডিপ এক্সট্রাতে অবশ্য ফিল্ডার আছেন একজন, ফয়সাল ছিলেন সেই ক্ষেত্রে ফিল্ডার। মাত্র একটা রান, তবে এর সাথে এবাদুল তিনি তার টিকে স্পোর্টস কর্পোরেট ক্যারিয়ারের প্রথম রানটাই তুলে নিলেন। মেজবা 9 রানে দুটো উইকেট পেয়েছেন, অসাধারণ বল করেছেন। একটা রান আসবে, কুইক সিঙ্গেল নেওয়ার প্রচেষ্টা, ওভারথ্রো হয়েছে, তবে সেইখান থেকে রান নেওয়ার সুযোগ নেই অবশ্য। একটা রানই এসছে, একটা উইকেটের পরে ডট ছিল না, উইকেটের পরে একটা সিঙ্গেল, দুইটা উইকেট একটা ডট, দুইটা সিঙ্গেল, হ্যাঁ ঠিক আছে, দুইটা সিঙ্গেল, তিনটা না। ওভারের শেষ বলটাও ডট, সব মিলিয়ে
12 ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেছে 77-5 উইকেটে আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাব। এবং ইকুয়েশনটা পরিষ্কার, 48 বল থেকে 106 রান প্রয়োজন। সেই হিসেবটাই আমাদের সামনে স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। লাইভ এন্ড এক্সক্লুসিভ কভারেজ PKSP presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament 2023-24 Season 9. Title sponsor Puberga Cricket Kriya Shikha Pratishthan. Co-sponsors Rangpur Riders, Ria Trading Prive Men, MKR, One Sky Communications Limited, food partner Cricketers Dining Restaurant. Match summary টা আমাদের চোখের সামনে। হেরিটেজ ক্রিকেটার্স 182 6 উইকেটে করেছিল। ফয়সাল আহমেদের দুর্দান্ত 50, দিদার ইমরান 36, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ নোমান 23 করেছিলেন। শাহানুর সৃজন আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাবের ক্যাপ্টেন, দুটো উইকেট পেয়েছিলেন, খানিকটা খরুচে ছিলেন। নাওরোজ এবং খায়রুল বাশার দুজনই একটি করে উইকেট পেয়েছেন। তবে আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাব রান চেসটাকে খুব একটা জমাতে পারছে না এখনো পর্যন্ত। 12 ওভার শেষে 77-5 উইকেটে। Now it's all about looking at the final equation. 106 from 48 will be definitely a difficult job for the batters. The top 5 are gone. It's now up to the middle order, late middle order to try and get close to this target. It's a big tournament, a lot of matches to be played. We have another match coming up today in a doubleheader. Faisal coming back. He was brilliant with the new ball. Just practice his run up. A slight bluff towards the batter Junaid, who has to wait to face the first ball of this over. 26 of 21 he scored. Looked like the most reliable batter for Amin Weekend Cricket Club so far. Faisal Ahmed bowled 2 overs previously, just conceding 7. The required run rate moving up, speeding up, gaining momentum, 13.25 now. Got some bounce, was a bit full. Not an easy task for the batters now to adjust to the spin and now to the pace of Faisal. He has bowled really well today, especially at the start of the innings. Kept on bowling at the same channel, making the batters guess on what to do. This time, picks it up. It's high in the air. Is there a fielder underneath? The ball drops just in front of him. Had to run a long way there, the fielder from long on. Looking at the action replay, pulled it well. Thought he found the gap, but the ball just fell and stopped. Bit of a wobbly fielding effort there, but a couple of runs added. Up in the air again. Falls into no man's land. The batter gets lucky twice. Couple of mistimed shots, yielding 3 runs. Amin Weekend Cricket Club moving on to 80. Singles and doubles won't do for them, and they know that very well. Ibadul? Down the leg. Wide call by the umpire. Bit of a mishap there from the bowler, losing his radar. Faisal has done a great job for his side, and Heritage Cricket Club well on course to lead the table in Group D. 5 teams in this group. Heritage would be the only team to win their first 3 consecutive matches. Outside off, had some room there, but just a single again. The run sticking, but ticking at a slow pace. You'd need to move into the 5th gear now, but the batter's still operating at gear 2, it seems.
They'll need to really speed up the run scoring. Again, up in the air, fielder underneath it. This time takes it safely. Absolutely a top edge. And Johnny takes an easy catch, has some fancy specs on as well. Must have helped him to locate the ball high up. That was skied. No timing in that. Another wicket bites the dust. Sixth wicket down. A well-deserved success for Faisal Ahmed with the ball. Navid Kobir, who did not have a great time with the ball in hand, now has the responsibility to try and score some for his side. They still need 101 with just 43 balls remaining. And if you're looking at the DLS score, at this stage they should have been at 121, but they're way behind that. On the other hand, we don't have any chance of a DLS coming into play. It's a very, very sunny day with no rain obstruction. A perfect condition for playing cricket as at the Puberga Kriya Shikha Pratishthan, aspiring to have some world-class facilities to groom cricketers for the future. PKSP has already lined up a super panel of coaches. The first superstar of Bangladesh cricket, Mohammad Ashraful, part of it. Tariq Aziz Khan, former fast bowler of Bangladesh, who's been working with cricket for a long, long time now. He's also a big part of this, and of course, one of the best coaches in Bangladesh's history, Sarwar Imran. He's also part of this. Another dot ball to end the over. Disappointing for Amin Weekend Cricket Club, losing wickets in piles, not scoring enough. After 13, it's 83 for 6. আমরা স্কোর কার্ডটা দেখছি, সেখানে শাফিদ নওশার মাত্র 5 করেছেন, সিঙ্গেল ডিজিটে আউট হয়ে গেছেন নাওরোজ, 2 করেছেন শাকাওয়াত, সজল 0, এবাদুল অপরাজিত আছেন 2 রানে, নাভিদ কবির মাত্রই নেমেছেন, রানের খাতা খুলতে পারেননি। অর্থাৎ স্কোর কার্ডটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে আসলে আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাব তারা শুরু থেকেই অনেকটাই চাপে ছিল এবং এত বড় রান চেস করতে গিয়ে তারা কিন্তু সেভাবে তাদের কোনো ব্যাটারি নিজেদের মেলে ধরতে পারেনি। একমাত্র আশার প্রদীপ হয়ে যিনি ছিলেন তিনিও আউট হয়ে গেছেন। জুনায়েদ ছিলেন, যতক্ষণ তিনি ছিলেন মনে হচ্ছিল আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাব হয়তো টার্গেটের কাছাকাছি যেতে পারে, তবে এখন কিন্তু কাজটা অনেক বেশি কঠিন। 14.29 রিকোয়ারমেন্ট। মেজবা এসছেন তার শেষ ওভারটা নিয়ে। তার স্পেলে এর আগে 3 ওভার বল করেছিলেন, মাত্র 10 রান দিয়ে পেয়েছিলেন 2টো উইকেট, এবং তার তৃতীয় ওভারে গিয়ে 2টো উইকেট টানা নিয়ে একটা হ্যাট্রিকের চান্স তিনি তৈরি করে ফেলেছিলেন। ইয়র্কারের মতো করে দিয়েছেন, ভালো ডেলিভারি। ডেথ ওভার্সেও বেশ পারদর্শী মেজবা, তাকে মেরে খেলা বেশ কঠিন, এবং একজন স্পিনার যখন ফ্ল্যাট ট্র্যাজেক্টরিতে বল করছেন, সামনে বলটা ফেলছেন, ব্যাটারদের জন্য সেই বল এলিভেট করে বলের নিচে এসে শটগুলো খেলা কিন্তু আরও বেশি দুরূহ, আরও বেশি কঠিন হয়ে যায়। আমরা মেজবার বিরুদ্ধে দেখেছিলাম ব্যাটারদের অনবরত কাট শটটা খেলতে, সেটাতেও তারা সফল হননি, বল তেমন একটা উচ্চতা পায়নি। সেই সুযোগটাই নিচ্ছেন মেজবা। পরের বলটা আবারও স্টাম্পের ওপরে, দারুণ। একের বেশি রান নেওয়ার সুযোগই নেই সেই জায়গায়। নাভিদ, তিনি রানের খাতা খুললেন। প্রথম রানটা আসলো তার ব্যাট থেকে, নাভিদ কবির। এবাদুল স্ট্রাইকে, 6 বল থেকে 3। আজকে তার ডেবিউ হচ্ছে। মিস টাইমড কাট, ফিল্ডার পরাস্ত, বল যাচ্ছে গড়িয়ে গড়িয়ে সীমানার দিকে। কেউ কি আছেন? আছেন একজন, ফয়সাল। রেদওয়ানুল ইসলাম ছিলেন ফিল্ডার। কভার পয়েন্ট থেকে অনেকটাই দৌড়ে যেতে হয়েছিল ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে, সেখান থেকে ফিল্ডিংটা করলেন। 2টো রান অবশ্যই এবাদুলের ব্যাট থেকে।
এবারে কভার ড্রাইভ, টাইমিং ভালো হয়েছে, তবে আবারও রিদওয়ানুল একটা রান হয়েছে, 2 রানের জন্য যাবেন না। ব্যাটাররা একটা রান নিয়ে সন্তুষ্ট। তবে এখানেই সন্তুষ্ট থাকলে টার্গেটে পৌঁছানো হয়তো সম্ভব হবে না। 39 বল বাকি আছে, 98 রান প্রয়োজন, বড় বড় শট প্রয়োজন এই মুহূর্তে। রক্ষণাত্মক শট, বড় শট খেলার সুযোগই নেই। মেজবা তার স্পেলটা শেষ করলেন, দারুণ বোলিং এফার্ট। 4 ওভার থেকে 12 রান দিয়েছেন, 2টো উইকেট তুলে নিয়েছেন, দলের সেরা বোলার তিনি। ওভারের সমাপ্তিটাও হলো। কই এখানে 3 বল হয়ে আছে, 3 বলে হ্যাং হয়ে আছে, আমি তো ভুল বললাম। PKSP presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament 23-24 Season 9. Title sponsor Puberga Kriya Shikha Pratishthan PKSP. Co-sponsors Rangpur Riders, Ria Trading, Privemen, MKR, One Sky Communications Limited. Food partner Cricketers Dining Restaurant. Broadcast partner Silent Sports. Online news partner Desh Rupantor. Facebook and YouTube partner tknews.com. Organized by TK Sports. And if anyone has any confusion what TK means, definitely comes from initials of Tariq Aziz Khan, one of the coaches of PKSP. That one has been launched, but straight to the fielder. It's Jane Alam Johnny again, down at long on. An easy catch for him. And Ebadul has to leave. Just wanted to clear the boundary down towards the long on region, but could not find the power. On his debut, just 6 runs added. Has to head back to the pavilion. 7th wicket has gone. Now it's really a tough time for Amin Weekend Cricket Club. They definitely try to minimize the casualty here. A Group D encounter between the two sides. Heritage cricketers already winning their first 2 and well on course to win their third. .29 is the requirement. And Ifran, who had the new ball in hand, gets his second success. Another bowler who was impressed for Heritage cricketers in this game. Couple of wickets to his name. Wickets falling right and left here for Amin Weekend Cricket Club. 88 for 7. Coming in round the wicket for the left-handed batter here. Khairul Bashar safely behind it. Almost an impossible task now for the batter. Slow down the order. 16.76 the requirement. Obviously, in this corporate T20 cricket fraternity, this is one of the flagship tournaments. Another catch, another wicket goes. Khairul Bashar has to depart as well. It's Johnny again with a safe pair of hands as we look at the action replay. Ifran gets his third. Was mistimed. Johnny having a field day here. The ball finding him somehow. He's been the one taking all the catches. So Khairul's short stint ends in disappointment. It's 88 for 8. Ifran Ahmed Ipu getting his third wicket, his second in this over only. The captain comes in, Shanur Islam Shrijan. Tried his best with the ball in hand, got a couple of wickets. Now has to come in with his side really struggling. Just 415 runs in his TK Corporate Tournament. Ifran তিনটা পায় তো এটা নিয়ে Ifran এই যে তিনটা পায় ও তিনটাও আছে উইকেট
So it's 888 on the scorecard, 88 for 8. Amin Weekend Cricket Club. Way off the target. Still need 95 to win. Well driven. Straight to the fielder. Srijan will definitely try to minimize the loss here. Minimize the difference. We still haven't gone halfway in terms of run scoring. Went for it. It was a drivable delivery. Getting a single. Could have made it tight there, the fielder. Throw wasn't that good. So the captain goes off the mark. Navid Kabir back on strike. Also on just one run. Overall, Amin Weekend Cricket Club found it very difficult to score runs. They found it hard to find the boundaries. And the sun beating up here. Down the leg. Wide called. Some extra runs coming in. But obviously Heritage cricketers won't mind that. They know they're in the driver's seat. And they can see the winning line. Well on course to lead the top of the table in Group D. As we look at a section of the crowd that are here. An easy single taken. The end of the over. Ifran bowling an excellent spell. 3 overs. 3 wickets to his name. So the equation stands at 92 needed of 30 balls. Tough ask for Amin Weekend Cricket Club. And to tell you the remainder of the story, inviting Prantor Das Onoy. Thank you, Parvez. 15 gone. It's 91 for 8. A complete dominance from Heritage cricketers as usual. Yes, it's been a usual story so far in this tournament by Heritage cricketers. A tough side to play against. Shanur Srijan, the skipper, is on the crease, but not so much to do from here. You could see the next match players are doing a bit exercise, and with those 92 odd runs, it has become a pretty much one-sided affair here at PKSP. Sleep is there for Habib, a bit of lower outside of very much one close past that bat and stump. Tried that drive but couldn't just time it well. A back foot punch now towards that wideish long on. So not that much left in this match, frankly, because 91 needed now. From here on, from 29 deliveries, pretty much ended. Again a back foot flick. And you could see the regular fall of wickets. Just pushed back, Weekend Cricket Club from here. And their weekend definitely not going well. Just a threat to bundle out before 100. Sleep is there also. A back foot pull. Good, picked it up as well along a shot for a 6. So far so late from these two batters. Brilliantly played. What a shot it was. And Habib a bit carried away with the good line and length.
A bit quicker one, skidded through, tried that cut, and from deep, before deep point, they could take the single. Another over's gone. So far, it's been a one-sided affair. And Heritage Cricketers well on top. From here, exactly 100 on board for the loss of 8 after 16. Faisal Ahmed, the man with the bat, comes in with the ball to have some rolls and just get off those 2 wickets left for Amin Weekend Cricket Club, and for the hope of few wickets. Definitely what an innings been played by him with the bat, outside off again. The ground fielding has been so professional from Heritage Cricketers as usual. Definitely trying to wrap these things. A bit of off-cutter, cut well to the deep point for a boundary. Late affair, definitely, but not a good delivery. You have to say that. You could see the replay. A length one outside off. He could easily get that ball, just cut away for a boundary through that vacant zone of that deep point region. Came back well. A bit of narrow-sided bowling, a bit of over-pitched onto that off-stump line, but couldn't restrict them from taking a single, and they won't mind with those singles and doubles from here on. And yes, you could see the spectators, you could see the under construction work, and we are talking about that academy of PKSP in association of TK Sports. A wide been signaled in between. And yes, as we were talking about the academy, the Pubergao Kriya Shiksha Pratishthan PKSP, with the tagline of your one-stop cricket solution. Definitely you could find all the facilities, the modern facilities. Straight pull, straightish one. A bit of footwork there with some footballing skill to restrict the batters with only a single, I guess. And yes, the academy, the coaching staffs you could admire from a local academy. First, Bangladeshi poster boy Mohammad Ashraful, the bowling sensation Tariq Aziz Khan, and one of the famous and efficient coaches Bangladesh ever produced so far, Sarwar Imran Sir. So these are the coaching staffs of this academy. Straight as much possible there. Couple of bounces through that straightish position for a boundary. Welcoming one, definitely. They're trying to free their hands very late. Not that much expected line and length bowling from Faisal. "17 gone, it's 112 for 8 at this point. Amin Weekend Cricket Club. "18th over starting on. Good over, definitely the last one. 2 boundaries, 8 and 3 singles, 9 and with a wide, 11 and with a wide 12, so 12 runs in the last over. But as I was talking about, some late resurgence was lots of
time being killed, lots of wicket being lost, and for that reason, that late resurgence was not enough. What a turn! Beautifully bowled. Classic off spin, classic turn from there. Just outside off, tried that defense, but had a run by luck. Habib Rahman. And immediately after that, a sleep has been introduced for the batter, Shanur Srijan, the captain. Nowhere there to hit that ball. An ambitious one down there at the deep mid wicket. No run, definitely. Brilliantly bowled. Flighted one. Lofted on drive. High up in the air. And just cleared that long on region with a couple of bounces for a boundary. So boundaries now coming on thick and fast for Amin Weekend Cricket Club. They are lengthening the victory of Heritage cricketers. I think they are now a bit carried away from their brilliant performance with the ball. They need to wrap things up. A bit warning to the non-striking end batter, of course, trying to that Mankad. But a warning now from the bowler Habib. Flat, very flat and fast, definitely, and with the same energy, it's been thrown right there to the keeper. But no harm done, definitely. Yes, not a good mood. Not a good mood. Habib. Flight a bit slower one. He is mixing up his pace with the spin very efficiently. A back foot cut allowed the batters to take another single. Another fielding shuffle from the short mid-wicket or the inner mid-wicket to the deeper one now. A very interesting pull. A bit scoop and pull, I must say. But resulted in vain. No runs been offered. So 18th done. It's 118 for 8. Lots of 8 down there. 118 for 8 in 1-8 overs. But the target is huge, definitely. There's 8 also, but in the middle, definitely. So 183 the target. They are far behind to achieve that. 65 needed now from 12. কৌশলগত দিক দিয়ে কিন্তু পিছিয়ে গেছে এক্ষেত্রে আমিন উইকেন্ড ক্রিকেট ক্লাব। প্রত্যেকটা বলেই তারা হিট করতে গেছে, ক্যালকুলেটিভ রিস্ক একদমই নেওয়া হয়নি এবং তার সুবাদেই কিন্তু এই ম্যাচ থেকে একদমই ছিটকে গেছে। ব্যাকফুটে গিয়ে যেভাবে কাট করতে গিয়েছিলেন, কাটটা সাধারণত একটু ডিপ পয়েন্ট বা ডিপ কাভার পয়েন্টের দিকে হয়, বাট এই কাটটা একটু উইথ জোনে গিয়েছিল, এক্সট্রা কাভার অঞ্চলের দিকে। সেখান থেকে একটি রান অবশ্য পেয়ে যাবেন স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাটার। সো আরও একটি রান স্কোরবোর্ডে জাস্ট 1-2 করে বেড়ে খুব বেশি কাজ দিচ্ছে না। এবং যেটা বলছিলাম যে কৌশলগত কারণে কিন্তু পিছিয়ে গেছে, রান ব্লক করা হয়েছিল হেরিটেজের মাধ্যমে। ওয়াট আ শট, দুর্দান্ত শট। বেশি দেরি হয়ে গেছে এই কাট শটগুলো থেকে বাউন্ডারি আদায় করতে, বাট দুর্দান্তভাবেই অফ স্টাম্পের বাইরের বল, ব্যাক অফ আ লেন্থ যেভাবে কাট করেছেন স্কোয়ার কাটে। আমি একটু আগে বলছিলাম যে কাটগুলো সাধারণত ডিপ পয়েন্ট বা ডিপ কাভার পয়েন্ট দিয়ে যায় এবং সেখান দিয়েই বের করেছেন বাউন্ডারিটা ডিপ কাভার পয়েন্টে। টু বি স্পেসিফিক, নাভিদ কবির বাউন্ডারি আদায় করেছেন। 1-2-3 স্কোরবোর্ডে। পাশে 4 থাকলে ভালো হতো, বাট তার দ্বিগুণ উইকেট হারিয়েছে। দুর্দান্ত কামব্যাক, বলের গতি নিয়ে কোনো আপোষ করেননি সেক্ষেত্রে বোলার ফয়সাল। ব্যাক অফ লেন ছিল, কাট করতে গিয়েছিলেন আবারও ওয়াইড অফ স্টাম্প লাইন থেকে, বাট ডেফিনেটলি মিস করে গেছেন
নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়েছে কিন্তু আমিন উইকেট ক্রিকেট ক্লাব, এবং প্রথম দিকে তারা যেরকম দেখে শুনে শুরুটা করেছিল, রান বেশি হয়নি বাট উইকেটও বেশি হারায়নি, বাট তারপরেই কিন্তু ট্র্যাক থেকে সরে গেছে অবশ্যই। ব্রিলিয়ান্টলি বোল্ড, স্লোয়ার ইয়র্কার দিয়েছেন একদমই লেগ কাটার। কাটারটা ধরতেই পারেননি ব্যাটার, সেক্ষেত্রে উইকেটেই পড়ে গিয়েছিলেন প্রায়, এবং আপিল হয়েছিল, যদিও উচ্চাভিলাষী একটা আপিল ছিল সেখানে বোলারের মাধ্যমে। আম্পায়ার অনুমিতভাবে আউটটা দেয়নি, ব্যাটেও লেগেছিল, লেগ স্টাম্প তো মিস করার আগে সেই দিকটা দেখতেই হতো আম্পায়ারকে। পরবর্তী বল, স্লোয়ার ডেলিভারি, লফটেড অফ ড্রাইভ, হাওয়ায় ভাসছে বল, কেউ নেই, একটি বাউন্স, 4টি রান। দুর্দান্ত শট, মিড অফের ফিল্ডারটা রেখে কিন্তু প্রলুব্ধ করা হচ্ছিল যে আসো বড় শট খেলো, বাট সেই লাইন এন্ড লেন্থটা মেনটেন করতে পারছেন না সেখানে ফয়সাল। একটু হাফ ভলি টাইপের বল দিয়ে দিচ্ছেন, একটু যদি ওভার পিচ, অফ স্টাম্পের একটু বাইরে বলটা, কাটারটা ভালো মতো পিচ করাতে পারতেন, তাহলে কিন্তু নাভিদ সেই ট্র্যাপে ধরা পড়তেন, সেই ফাঁদে ধরা পড়তেন, বাট সেখান থেকে বলটা ঠিকঠাক মতো পিচ করাতে পারছেন না এক্ষেত্রে বোলার। ওয়াও, বেশ ভালো পায়ের কাজ, শাফল করে এবার খেলেছেন, যদিও একটু রানের বেশি পাবেন না সেক্ষেত্রে ব্যাটার। আরো একটা ওভারের সমাপ্তি, 19 ওভার শেষে 128, 8 উইকেট হারিয়ে আমিন উইকেট ক্রিকেট ক্লাবের সংগ্রহ। শেষ ওভারের খেলা বাকি, অনেক অনেক রান প্রয়োজন, 55 রান প্রয়োজন 6 বল থেকে। 36 রানও সম্ভব নয় যদি না সেখান থেকে আম্পায়ার বলেন যে প্রত্যেক বলে 6 মারলে 12 করে আসবে। Last over definitely 55 of 6, so definitely an impossible one from Amin Weekend Cricket Club. At the same time, heritage cricketers definitely at the top. Last over, oh, brilliantly bowled, slower one, a disguised one definitely from the bowler. 2 runs attempted and taken. Good running between the wicket. Valuable runs definitely for increasing the net run rate. A bit of shuffle. Took the challenge from that off stump corridor and timed that well for the doubles. What a shot. Crisscrossed, flicked it away with the Caribbean style, and just a bit bounce before the fence for a boundary. What a shot. Just look at the replay. Onto the pads. Got it left-footed and have that shot with the sweetest part of the bat, passing that backward square leg fielder to that deeper position for a boundary. Brilliant stuffs. Brilliant stuffs. Outside of, what a shot. Picked it up beautifully. High up in the air. At the very last point. Just dropped that catch. A bit of tough, surely. But you need to take that catch. Look at the pickup shot. Just misguided for the disguised slower delivery. He was expecting that pace. Right thinking from the bowler in this pitch. Slower one, as I was talking about. It's very tough batting from those slower deliveries. Just a run produced. Gain a run. Formalities. Straight formalities now from this match. Just 2 balls remained for 6 runs to score. So forget about the target now. Try to hit that ball out of the park again. Pull that shot and just get past that boundary line for another boundary. If run,
having a difficult run from here. Last ball. Nothing left for Amin Weekend Cricket Club, despite for having some pride from the last ball. Long shot, long hop, high up in the air, flying and flying, and just got past that boundary line with a mistake of the fielder down there at the cow corner. For a six, fingertip there, and the batters definitely lift out with that tip for a high, handsome shot down the lane for a six. Happy ending from a point for Amin Wicket Cricket Club that they could finish this innings with a shot, with a six, with a message that they can do well with the bat at the late order. Short of 37 runs, and as a result, Heritage Cricketers won this match by 36 runs. Good margin, healthy margin victory from this match for the Heritage Cricketers. Defending 183, their bowlers did the work at the very prime time in this innings. Ifran Ahmed Ipu, 4 overs, just because of that costly last over, considered 38, but just took 3 important wickets. 1 wicket each for Faisal Ahmed and Mohammad Redwanul Islam, and 2 wickets for Misbah Rahman, bowled brilliantly. Not a good contribution from the batting side. Highest total, Navid Kabir, not out 37, and rest of the side just got bundled out for a couple of double digits, allowing Heritage Cricketers winning this match pretty handsomely of 36 runs. And you could see the match summary, definitely 182, winning the toss, batting first within the 20 overs for the loss of 6 wickets by Heritage. Faisal Ahmed 56, Didar Imran 36, Mohammad Abdullah Noman 23. With the ball, Shanu Srijan, captain, leading from the front. 2 wickets, 1 each for Nauroz Iqbal Naim and Khairul Bashar Masood. But it was enough for winning this match by 36 runs. Shortly, we will be moving for the post-match presentation. Stay tuned. ফয়সাল আহমেদ তাহলে তুমি বলছি তোমার দিতে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ কিছু বলো না আগে ক্যাপ্টেন কিন্তু শুনে ভালো আমি তো ভাই এফএ আই হবে এফএ আই তো দাঁড়াও দাঁড়াও আচ্ছা প্রথম দিন থেকে তো বলবো হ্যাঁ হ্যাঁ চলো 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 ভাই চলো ফয়সাল আহমেদ বল আমাদের দিন মেটে পাঠা যাবেন ভাই
a thumping and dominant victory from the Heritage cricketers. Round of applause from for them, definitely. It was a thumping win for no doubt because they won this match by 36 runs and defeated Amin Weekend Cricket Club. You are watching PKSP presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament. This is the first match of the day, and I would like to invite the losing team captain at first, Amin Weekend Cricket Club captain Shanur Islam Srijan. The losing captain, definitely, but let's not losing the hope for the next match. Tough match it was against Heritage, the topmost informed team in this tournament. So how did it go for? Yes, obviously Heritage is a very good team and their spirit is very good. They have very good players, their experience also. So we think we was putting very good efforts. Unless 2 or 3 drop catches, I think we can restrict them 150 and it would be a very tough match. So catches win matches, definitely we heard about that. And what went wrong for Amin Weekend Cricket Club? Actually, 183 in this pitch is pretty much chaseable, but with the run pressure, our batsman wasn't clicking the up front. So I think if our opening or top order batsman stays more overs, I think this run could be chaseable. Yeah, we could see that Faisal batted really well and a couple of their batters went on for double figures. But from your side, I think that momentum just got lost for the brilliant bowling of Heritage cricketers. Yes, definitely. They bowled really well in this pitch. They bowled really well. Our batsmen, as I said, our batsmen need to take more time and spend more time on the pitch. Hopefully, then they also get the double figures and the 50 marks. So much left for this tournament, definitely. Only the second match, officially the first match for you. So you will definitely be hoping for a good comeback in the next match. Yes, obviously, we are looking for a very good comeback. We have more 3 games and hopefully we'll going to put effort for win. Definitely. Good luck for the rest of the tournament. Thank you. So I would like to invite now the winning captain, definitely, the Heritage cricketers, Ziaul Alam Roni. Thumping victory as well, like as usually for the Heritage cricketers. What went really good for you in the middle? So far, I think the confidence from the last 2 games, that's what we wanted to come as a team, as a different unit. And today we experimented, as I said, in the toss, and that played pretty well. It went according to the plans. What do you rate so much higher, your batting or bowling or the ground fielding? So far, what I'm seeing is that the bowling unit has pulled up a very good, we have done it well so far in the 3 games. And I shouldn't take away the effort that the batting unit is going through, but I should suggest that long way to go still. We're just in the 3rd phase, 3rd group match we finished here, and let's see how long we can. And still, from the last match, we have seen the fielding was brilliant. Today it was brilliant. I know the last over got 2 missed catches, but we cannot take away the effort that Habib showed taking. And we must not forget that this is a corporate tournament over 30 plus and age barriers and all that. And we are not national team players, obviously corporate players, which in a big ground, this kind of effort obviously matters. So after the fall of 3 quick wickets, the innings of Faisal just trickled the momentum of the match for you. And from that over of Misbaur, the 3 wickets of Ifran, team effort has been so far so good for the Heritage cricketers. That's what I told them, to believe in each other. And because we have won 2 games and they know what the others can do, and that's why it's an 11-player game, right? So we rely on each other in the fielding side, in the bowling side. Batting partnerships also important throughout the middle stages, which they have shown so far, and the bowling partnerships also actually came up. That's why I'm very happy with the bowling performances what we are putting out. 3 out of 3, lots to go in the tournament. Definitely you are eyeing for the trophy. What should be the next move from here on? Considering the knockout group would be much higher and tougher, I know it's going to get intensing, and we are just trying to get ourselves ready for that stage. So far in 3 games we haven't been challenged, what I feel, and I know the knockout rounds would be challenging. Yes, thank you, and good luck for those challenges. Thank you. Thanks a lot.
And now the moment of the match, definitely, it's Ria Trading Man of the Match. Lots of names going on there in this match for the Man of the Match. But with the bat, it's a handy innings of 56 of 34 deliveries, 5 sixes and 3 fours. Definitely, Faisal Ahmed is the Man of the Match. The Ria Trading Man of the Match will be handed over by the match official, one of the match officials, Shah Alam. The Ria Trading cash offer, definitely. The cash prize of 2,000 and the crest, definitely, for the man of the match. Would like some words with Faisal? Blistering innings, definitely. You are on top. অসাধারণ একটা ইনিংস ছিল এবং সেই ইনিংসটাকে বিল্ড আপ করা থেকে শুরু করে নিজের 50টা পূর্ণ করা, তারপরে দলের অবদানে দলের এই ম্যাচ উইনিংয়ে কতটা অবদান রাখা, কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই ইনিংসটা? দরকার ছিল, টিমের জন্য দরকার ছিল, কারণ আর্লি 4টা উইকেট পড়ে গিয়েছে যেখান থেকে, তারপর ওই টিম আমরা সবাইকে চিনি, ম্যাক্সিমাম ভালো জানি, আমরা ভালো ব্যাটিং করে ওই টিম, সেক্ষেত্রে একটা বিল্ড আপ করা পার্টনারশিপ দরকার ছিল। ইমরানের খুব ভালো সঙ্গ পেয়েছি, আর স্টার্টিংয়ে খুব ভালো স্টার্ট হয়েছে রনি ভাই, আর অনেক খুব ভালো স্টার্ট করছে, তো ইজি হয়ে গেছে, খুব একটা কষ্ট হয়নি আলহামদুলিল্লাহ। 8টা উইকেট নিয়ে নেওয়ার পর প্রতিপক্ষের বল হাতে আসা, সেখানে একটু খরুচে হয়ে যাওয়া অবশ্যই, বাট এই যে অ্যাগ্রেশনটা, যে ব্যাটে ভালো করার পরে বল হাতেও ভালো করা যায়, সো সেদিকটা থেকে বোলিংয়েও আসা, সো কতটা ডেপথ এই হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের এই দলটাতে, যে ব্যাটিং বোলিং সব কিছু মিলে অলরাউন্ড একটা পারফরমেন্স, এই জিনিসটা কিভাবে দেখছেন আপনি? না ভাইয়া, রনি ভাই ক্যাপ্টেন অনেক কষ্ট করছে টিমের জন্য, অনেক সময় দিয়ে প্ল্যান করে কাকে নেওয়া যায়, কাকে অনেক সাথে কথা বলে, তারপর সবার সাথে যোগাযোগ রেখে টিমকে সাজানোর চেষ্টা করছে, সেটা আমরা প্রতিদিন দেওয়ার চেষ্টা করছি আর কি। আর বোলিং করা হয়, আজকে যেহেতু সুযোগ পেয়েছি, যেহেতু দেখেছি যে রান বেশি, অনেক বেশি সুযোগ আছে, তো হাত ঘুরে চেষ্টা করলাম আর কি, যেহেতু সামনে লাগতে পারে। ডেফিনেটলি সামনে রাখতে পারে, সো অনেক লম্বা টুর্নামেন্ট, ডেফিনেটলি রনি ভাই বললেন যে লম্বা টুর্নামেন্ট, নকআউট ম্যাচের চ্যালেঞ্জ, সো সেই চ্যালেঞ্জগুলো কিভাবে ওভারকাম করার ইচ্ছা এখান থেকে? আস্তে আস্তে ডে বাই ডে ম্যাচগুলো টাফ হবে, নকআউট স্টেজ খুব টাফ ম্যাচ হবে, তো ওইভাবে সবাই মেন্টালি প্রিপেয়ার হতে হবে। আজকে যেমন আমরা ফিল্ডিং খারাপ করছি, কয়েকটা ক্যাচ ছাড়ছি, এগুলো ওইসব ম্যাচে ছাড়লে আমরা আর কামব্যাক করতে পারবো না, আর এই যে আর্লি গিয়ে উইকেট ফেলে দিচ্ছি, এটা তখন সুযোগ থাকবে না। তো আমরা সবাই চাইবো আমরা নিজেরা ওই জিনিসগুলো পয়েন্ট আউট করে, ফাইন্ড আউট করে এগুলো ওভারকাম করবো ইনশাআল্লাহ। Definitely, true sportsmanship definitely being shown, and thank you for the words. Thank you and good luck for the rest of the tournament. Thanks. And yes, here's the match presentation, the post-match presentation in between Amin Weekend Cricket Club and Heritage Cricketers, where Heritage Cricketers won this match by 36 runs. Don't get away, we have the second match on verge, and thank you from this post-match presentation.